then the right person will come and love you correctly. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techi sana, techi ambusana, fila kuona sana, techi simutirana, ya. Panondo pato sangana, techi batirana, panondo pato kumana, techi sana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupana na miwono, yeah. Kubatirana, techi sana, techi yambusana, fila kuone sana, kusimutirana, nekukurutirana, yeah. Panondo pato sangana, techi batirana, panondo pato kumana, techi batirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time, live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Current. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, para mukuta, uyakuna. Ddc fana kuna. Seva 4x4 family car. Tenema fiwa seva 4x4 family car. Unotipata apa +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 Your big up Daddy T. Which is Marabindo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo Ddc Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline Ddc Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwanga. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu kwakuhle Ddc Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Ddc Road, Harare, Zimbabwe. Ddc Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners, and most likely the artists to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Hello, good people. Say, Salibonani Malshabizura Malshe, how are we doing? I hope and trust you guys are doing good wherever you are. Was nothing. Is it Friday? Monday. Beginning of the week. I hope and trust you guys had good time. Sonia Smith, how are you doing it? Naklik is really say right.
JG Mashi zviri sei Krishna chidoyo chamwari chakanyuka. How are you doing my day? Izimiri zviri sei Shila Mukonyo ndepi Rumbilele Jobe, thanks for watching. How are you doing? You guys, I hope you are doing great. Kuno kumurudo takadi takayenda muri kuzvikona say good people. Let me start by saying Ambilon Rufu ndeipi. If it's your first time coming here, please do likewise. Follow the page, share the page, and like the page. This program inongo nzine DDC car rentals. So if you're planning to go to Zimbabwe, or if you're in Zimbabwe, if you need a car to use, or if you've got friends and relatives, please, Dimon, watch we are the DDC. Please share the information. We've got car rentals in Zimbabwe and DDC car rental. Very, very affordable prices, good cars. So I'm going to say www.ddccarrental.co.za. That's our website. Kanongenda pa Facebook with DDC car rental. Dzinobuda kana kuti omwe bata inini ndewandira motikari. Cheta sei tobva tangoudza kuti zvinofamba sei zvichanda tichenda takadaro. Saka ndaringoti please guys, ndikukumbirai share hayai motikari ku DDC. What do we do at DDC is tinokupa 300 kilometers a day. Unopuwa mota yako ine full tank, wodzora mota yedu ine full tank, you have to pay a deposit. My terms and conditions it are very simple and very straightforward. Kana Violet Joniwa, how are you doing? Zviri sei right. Kana uri mu UK or uda DJ uchida kuita party, please get in touch with me. I'm your DJ. Numozanichins DJ the work. I'm your DJ Ndoridza until cows come home. Ukadandi kuitira MC, I can be MC. Ukadandi one picture, I can take pictures. We catering variko unongoza kuti wandoda ni catering ndokupa ni catering kana uri kuda with decoration everything kangoya panapa. Zvese unozvona pano. Topedza ipapo kana uri kuZimbabwe kuda kuvakirwa unongobata inini ndokupa komana DDC contractors vanovaka vanongokuchaja labor yako unozvitengera zvinhu zvako voita sei vokuitira zvese izvozvo. Ndine vanopenda kuita tiling variko futi vanokuitira zvese izvozvo zvobva zvangopera. Murudo takaenda uchida ma-t-shirts aya kana your own t-shirts that you want to be printed unongobata mukomanyasha mapfeka. Uchida mabhana, maflyer, pamphlets, whatever you want, unobata mukoma Simba graphics. Ndo anogadzira maflyer, ndo anogadzira zvamunona isa tinoposta pa Facebook. That's mukoma Simba graphics. Kana uri mu UK ura Biltong, munoziva nyama inonaka. Mukada mukoma gongochi last week, munongoti www.florencemeats.co.uk. Florence or Florence chai meats.co.uk. Vanda mabiltong se Florence akanaka samare. Right, regai ndikuye uchidzei kuti regai ndikuye uchidzei kuti arapinzwa ndianoka. Hold on. Okay. Right, regai ndikuye uchidzei kuti mafaro akadirwa shuga. Regai tidai so zviri papiko. Right, Y2K promotions. Right, ma-tickets now. Ndibati ma-tickets ma-VIP niye vanondira ma-tickets momwe ndibata tubva tasangana kumafaro ikoko musi wa 26 August pa-Lestap. After party iriko ma-tickets aripo £20. Kana ungoenda pa website toita sei unotenga ma-tickets ako ipapo. Kana usikadi kuenda pa website unongondibata toita sei tokuudza kuti ma-tickets anofamba sei. Right, musi wa 26 tinge chimhanya tiri pa-Lestap. Wingi D, Japreza, Makadzi, Selma Mtukudzi, Mambo Duterere, Sandfloor, Confused, Shingi, Zimchild, panoandasiya apa. Ndifoti panoandasiya. Kana pada nikasara zvake. Vese ningeri full house. Uyai nevana. Tifare pamwe chete. Andika munouya nevana tichitorwa mapicture, tichigocha, tichidya tiriko. Murudo rakaita sei takaenda ne-Y2K. Right, kana uda kuita event, kana uda kutravela unongoenda pa www.shanyai.com. Ndo paunoona it's a search engine hub yekuti zvese zvamunongoenda kuona na Opondo, ana Google, ana whatever uchida kutsvaga information mukangoenda pa shanyai.com inokupa everything that you want. It's a Zimbabwean website inokupa zvese zvauri kuda. Kana uda event unongoti www.shanyai.events. Vanogadzira event yako yese, they give you a link yekutenga ma-tickets ako zvese ukamwena ipapo ndase unozviona. Kana iwe wacho uri kuda kupromota zvinhu zvako unongotibata dewa. Ndine kabusiness kangu ndira kuita. Please ndibatsire kushare chika business kangu. Sinsendi wempofu, how are you doing? Shumbarisi Debra Kudzai, sweetheart, how are you doing? Chataika zviri sei makadini hamadzadiwa. Sinsendi weti right. Debbie Jazz, what's up my dear, how are you doing?
Right, for those who are just joining us, welcome to the show, welcome to the program. Sibon Devi. Good, Richard, thanks for watching. Monarisa Gamini, thanks for watching. Sibori say, True DG, thanks for watching. Right, DJ Magadi. Mushe. So kilanga ngomo ndeipi, thanks for watching. Say. Apana say, what say? Bola kungosa cheta sikugeza kamene vari kutonowanda havasi kugeza. Yeah, kuno kutantine chizia. In the 4 seasons in a day, it has been running for the past 3-4 days. Non-stop. Hazvinyi kana makakomberwa nemvura zvino kuno kuri kupisa hakuna kana mvura yacho. Tanzwa nekuti kuno unotofamba uina mburera. Kumwe Runga mazove. ndo hatiri kutoda kuno manje kwayo. Kwenini pangu paZimbabwe stolka panapa zvezvo ndonozona ukada guchu mushonga musana zvese kazona wakudya sadza nederere. Aiwa derera ndibati aiwa derera ndibati ndane mubora matemba rape ne oxtail nesadza derera ndibati derera ndotorara ti derera ndibati kana zvakaita sei handibati Koma 6 in 1 aya kwangu kanaka. Mati? 6 in 1 kwangu kanaka here. Chikafu? Kudya mungiwa yese nekasadza kwadi kusa raisi. Aiwa no. Sadza rezviyo nesadza rewhite. Aiwa no, inini pandinodya, vamwe vanodya sadza nenyama ka, ini ndodya nyama nesadza. Ndinowandira kumuriwo. Akawaka. Ini ndowandira kumuriwo, vamwe mawandira kusadza, inini aiwa. Kumuriwo ndokwandowandira. Saka wasambozvinetso kwandaya kumba kwako chingweza kuti nesa nyama yakawanda inodya nyama nesadza ndidyi sadza nenyama ndowandira kumuriwo. Aiwa Saka ndaiti ndikati musi womubora ndo handati ndori maoxtail umwe musuwa wechitiri ndo ndati matemba wechifo ndo ndati mavheji ndaingoita ndichidhibirisa ndichadai ndiri muzimba acha pasimo ndeipi pakaipa saka otherwise right Sonia Adewa best drink is my best drink is derera. No, I don't touch. I'm saying if you want me to be not your good friend, offer me derere and bati zvamuchose. I can't. Derera and todyi. Ndingatorarira ndingadya sadza racho rakadaro ndotoritemura. I don't need derere. Right, Sheila, hello good people, how are you? Right, regai tione kuti zvakamira sei zuva ranhasi tichita sei tichimhanya nyaya yedu yanhasi yakamira yakadai so. Zvinhu zvacho ndoita nyaya yese ndichitsvaga futi ka. Okay, I think nhasi Monday 17, saka I need to post this link kune vaya vadai sei vada kujoina. Let me give you the link. Murudo takaenda charo chake murisezeko mukoma wangu. Right, nyaya yanhasi ndeiyo ndo link if you want to join. Last week the people who called in, so thanks so much. Those want to come in, munokwanisa kufona pakambudzi nchakupa namba yakambudzi moita sei mofona pakambudzi. Right, nyaya yanhasi yakamira yakadai so. Hanzi only you. Shumbaris Debra kudzai kungobika derere ndobva ndaoneka. Unenge nini handibati. ODK zviri sei. Right, nyaya yanhasi for those who are just joining us, let me just do this one quickly then ifambise. Right, only you. Hello, Elder and DDC. Please hide my identity. Elder, I'm a 36-year-old single mother of 3 children and very independent. I'm a qualified banker and I'm still looking good and sexy. Elder, I exercise and take care of myself. It's hard to realize I've got 3 children. The problem is I met this lovely guy at the gym in October and we really have good chemistry. Elder, this dude is 38 and he has 2 children with 2 baby mamas. They are 4 and 9, living with their mothers. So when he met me in the gym, he thought I was young and didn't have children. So the reason I'm here asking for advice is that when he asked me to take things to another level, as in marriage, he was shocked when I told him that I was 36 and with 3 children because I still do look much younger. So age-wise, he has no problem. Now the problem is he's made in love with me and I love him too. But he said my children cannot come when we marry. Elder, he said he doesn't hate them, but he won't be comfortable with them around.
Elder, my children are still young. They are young, though 5, 9, and 11, and I live with them. Elder is making me to choose between him and my blood, but I don't want to lose him. Elder, I need advice. If it will be wrong if I can send my children to my mom's place and I will visit them. Elder, I'm so confused and I'm feeling guilty to do so. Is this how love feels, like dropping everything for someone? I'm afraid also I'm getting old, and it's hard nowadays for any man to genuinely want you when you have so many children. Elder, I'll be reading comments. So, what's an interesting woman story. Right, so here we've got a 36-year-old young woman, a mother of 3, sexy, slender, who is in shape, who goes to the gym, exercises, a banker. She's got a good job, very independent, who lives with these 3 kids, 5, 7, and 11, I think, if my mates are right. But her challenge is that she met this guy at the gym, and chemistry, started seeing each other, and so forth, until the guy said to the young lady, oh, you know what? Okay, before the second part I was going to talk about. So he met this dude at the gym, who is 38, with 2 kids, 9 and 11, but this guy doesn't stay with his children. His children are with their mothers. So he's a baby dad. He doesn't want responsibilities of having the kids 24/7, but the kids, he's got kids. So when they started going out, having fun, enjoying themselves and whatsoever, blah, 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 blah. So the guy said, you know what? I love you. I like you. You're a good person. I think I want to settle. Then the lady says, oh, you know what? That's good. Oh, that's a very good idea. But do you know that I'm 36, a mother of 3? Then the guy said, oh, I didn't realize. I didn't know that you're that old and for these kids. But anyway, age doesn't matter. It doesn't bother us. But one thing for sure that I want to tell you this is that your kids, when we marry, they are not part of the package. You have to exclude them. You have to eliminate your kids from this thing that you are going to do. That'll be you and me. So this young lady is saying, is this the way how love is supposed to be? That when you're in love, you have to drop everything just because of the name of love. So she's saying she's opting to send her kids to her mom's place, whereby she can visit the children and have quality time with a new husband. And her reasons are these. She's saying she's running out of time. She's a little bit old, based on her. And secondly, she said it's hard by nowadays to find a genuine man who will accept you with your trail of children. So I don't know if she's been accepted, because if she's saying it's hard to find a genuine man who accepts you with your trail of kids, I will say to the caller, I beg to differ on that one, because this guy didn't accept you with your children, but he asks you to leave your kids with your parents and come as a single package. Yet he knows that they've got 3 kids. So that's not acceptance. So I don't know if that's what acceptance means to other people. So she says it's hard to find a man who genuinely loves you with your children nowadays, and she's getting old, and she's saying she's finding it difficult, but at the end of the day, she doesn't want to lose this guy. So here we are. She's here in the comment section. She wants to hear your thoughts, your views about this whole thing. Is she doing the right things?
Is she doing the wrong thing by sacrificing her own kids for her own happiness? Can her life stop because of her children? Or this is the golden opportunity for a long life partner who maybe would say till death do us part? Because the reason I'm saying this is because I think some parents, they live to regret their lives because they didn't enjoy whatever their time because of children, and anticipating that these kids, when they become adults, they will take care of them when they become old. But it turns the other way around. In some family, the parents are saying, you know what, I wasted my time. I thought maybe my kids would take care of me. And I missed out a lot raising them, but now they don't even want to see me. So can we not say this woman is right to an extent that she says, you know what, I will go visit my kids and my parents? Because what about if these kids grows up and they don't even care to take care of their mother, yet the mother missed the opportunity of a life partner whom maybe she was going to enjoy the rest of her life, going holidays and everything. I was born in a family of 8, right? Raised by 2 people, my mom and my dad. But if I tell you that the 8 of us, fortunately, both my parents, they're late, but I've seen that, say, the 8 of us who could not even take care of the 2 people, my mom and dad. I've seen parents who are still alive. I've got no families who have got 8 siblings, but they're failing to take care of 2 people, their mother and dad. But those 2 people managed to raise them, the 8 of them. So maybe this woman might be right in a way that she's thinking outside the box, like, you know what about these kids? They don't take care of me and they've lost the opportunity. So I'm just saying, I'm not saying you have to follow what I'm saying, but I'm just saying maybe this is the angle which this young lady is coming from. And remember, she's got a good job. She's a banker. She's got a good job. And I think even if she sends the kids to her mom's place, Gogo will be happy maybe to look after the kids because she'll be providing this. This is just saying. And again, here, you guys always preach about when you're dating, you need to be honest to the person that you're dating. Yes, some people might say, oh, this guy, he's not a good guy because he says leave your children, but he's honest from the onset. No, I don't like your kids. No, I don't hate them, but I don't like them to be around. I don't feel comfortable with your children. Can we say he's a bad man? I, for one, I would say he's a good man because he's honest. You know what you're going in for. If you want to be with him, you know exactly, I'm with this person and this is what he wants. Than a person who pretends to be okay, yet deep down they are not okay. This is where abuse comes in now. Then we say, oh, why is he abusing those kids? Oh, they should have gone to their mother, or to their grandmother, or to their father's place. But because that person wasn't honest up front to say, you know what, I don't want your kids. But you've got a guy here who is saying, I love you, I'm going to marry you, but I don't want the children. Is this guy in Shona not Adon sons name in Zwero? Charungoda chet, Arungoda Zaruda Mashija name in Zwaya Askuzokweva. No. Can Arungoda my brand is actually mandate on Zaruda is this guy saying no? So can we say this guy is bad? By being honest on the onset, look, I love you, but not your children. Only you. For me, I would say, like you guys always say, people need to be truthful and honest to themselves. I would say this guy is good. We have seen scenarios where a stepmom comes in. Kids, whilst their mother was still there, they used to attend boarding schools. The father hasn't changed the job, still doing the same job, things that he used to do. But you will see those kids now going to day school or end up being not attending school because the stepmother doesn't want them to go to school or being ill-treated. So what about if that stepmom said to this man, you know what, you want to marry me, but your kids are not and the husband will choose to marry this woman or to say, you know what, I don't want.
But when people are truthful and honest to themselves, some people don't accept the truth. But here, that's a good benefit. What we need consistency. If we talk of truth, let people be truthful. Let's not live in denial. We have got people who are there truly, who speaks of their mind and say, no, this is me. Take it or leave it. But some, they want to be deceived. When people get deceived, they start cry foul. Oh no, why didn't you tell me from the onset? But this guy, I for one, I respect him. And this woman, I for one, I respect her. Could I, okay, I'm gonna go for it. I'll give my mom the children, and I need to be happy. Life is too short. Take it, get married, enjoy mujolo, enjoy my 2 minutes, whichever. Ndoro wacho murdo takaenda rega ndimbo erenga ma comments musantuke kana wine shungu dzekutaura apa no yap kana kuenda apa. My opinions, my views, your opinions, your views. Saka rega ndizwe rega ndimorze first tozotamba muchintuka zvenye handisi kuramba. Right, mukoma charo chake, I've seen you there. Tendwa inenzi mashonganyika zviri sei sibongele Khumalo, how are you doing? Raw Lion Queen, how are you doing my dear? Joy Jones, how are you doing? Simbi Tags, what's up my dear? Rati Mkondo zviri sei Gugama Nyibi Kumbali Clay, how are you doing? Latoya, how are you doing my dear? Margaret Mudawano zviri sei. Right, Mashu Story, how are you doing my dear? Mashu say these are red flags right there. Why doesn't he want the kids, and what's wrong with the ready-made family writing as a stepmother? That's my story there. Sonia Smith say he will never love her as much as your kids will love her. Never. This man will dump you when you are fat and old. Then why Nenzi Mashonganyika say no, Munyori, you are very wrong. Your kids first. Come rain, come thunder. It's better to remain single. That's my 2 cents. Sheila Mukonyo say don't be desperate for love, my nini, because vana vachiri vadiki vana vari kuitwa abused nowadays. Sibongile Khumalo say elder, she's the parent. You don't have children to look. You don't have children to look after you. If they look after you in the future, it's a blessing. Mashistor, how come women accept men's children? Are they from the same tribe or country? They are from the same country. I don't know about the tribe. We deal with Zimbabwean cases here. Sonia says is a good yes, but not for her. Rule Lion say blood is thicker than water. My kids comes first and the rest will follow. Trudy G say saga mwana akarwara anomutendera here kuno mpepa mwana orokuya kuno peperwa pa ari. Right, Sheila Mkonyo say he is honest elder but pari tricky because munhu waachapa vana akazo kundikana after 2 years anoita say arupa vana mai vake. I don't know, but I remember this woman works, so I think she can have a maid. I'm just saying. Ambilon Rufo say happy ichisiya mwana na vana na mai here majamafa. Hello Ddc Skool of Thoughts, how are you majazuri say sindis sinsendwe mpovu say murdo vana ndasiya behind. After all they are still young. Sheila elder muruku side remurume atendwai nenzi mashonganyika kwa mai vake vakafa, so what? Ko vakasaifa, so what? Aiwa, ko vakasaifa. This coming beauty. Why even consider such a man? Your kids comes first. Sorry. Very true. Right. Let me see. He will never love you. Okay. He's not. Truly say he's not a genuine man because he doesn't want your children. Vana vako first. Debages, he will not allow you to visit your kids. Red flag, and he will be more conditions in the future. This guy is controlling. Run with your kids. Forget this guy. Sonia Smith, you don't make these babies for visits at Gogo's house. You'll find better. Ambulance, she's desperate. Mashistor, good evening, elder Ddc. How are you doing? What a shame of our sister. I won't leave my children behind because of love. Debbie just that's not love. Sonia Smith, chemistry or no chemistry, don't waste your youth and the beauty on this one. Wait for better. This is not love.
mukoma Paulo mutsure sei masara sei pano hakuna murume akadaro ndosaka ari single haana kukwana siyana naye tete newewe unazvowo ungatarirwa zvokupenga kuti wadii. Right, ndwainedza mashonga nyika ilo panelist are doing hello elder. Okay, acha pashmoke ukunda bagweso saka. Okay. Maria Kamazuri say Sheila said, but musi kuona here kuti anenge akuita neglect vana guys. Right, so that was me saying. So your views, your opinions. I've read your statements today. Edna Clegg say murume kana achikuda ngango kude nevana vako kuva single akurai my kids came first no matter what. Right. Regarding to play a voice note from someone who sent a voice note here earlier on regarding this matter. Let me see if I can do it this way. Mugoma Paul Murise. Ngwade munotamba. Ya musaita ashaba ndoa nacho ndo nyika yatogara tinao majumba musanduku atina anhu kwawo tine zvireshe saka pamweni pacho kundoziya kuti ndo nyika yacho. No. Mukaenda mutsime munoona maburunya zvese zvindori meumo. Saka right, mirai makadaro. Right, what I'm going to do here, guys, I'm going to play a voice note which was sent by someone regarding tonight's matter and they declare it hanzi iko vari kuti chiya hanzi this. Tinzwi? Hold on. Kuvuri mechi kumechi. Zvino zvacho woman. Technology mudzengo. Medaiton. Koyatisa. Zvino zvacho. Nakafamba nzira yacho. Hold on. No. Dear Heidi, ndati ndimbokubatsire panyaya yako iyi. Semunhu akafamba nzira yacho. I know you think you're in love and you might even be contemplating kuti urorwe uchisiya vana vako. Yet from me, from someone akafamba nyaya dzacho. So my story is like this. So besides kuti shame, because for me it was a third marriage. With the 2 failed relationships behind me. And then I got married to this bum. Angari kuZimbabwe. Akatanga kudetecta kuti vana ngavaende kuna baba wavo, vana chini. And you cannot choose a man over your kids. You cannot do that, Heidi. Please, partners can come and go, but children are constant. They are yours. Kusukira amen. Vana vako. And imagine how those kids will feel. Kuti mai vakasarudza kurororwa achitisiya. Munhu anonga atouya nemutemo yoyo kuti vana siya. Watozvipinza jerere pasi. Vana vako, they can't visit. Havauye pano. You can't go kunoona vana vako. Will you be happy with that? How will you sleep at night? You've been looking after them. You've been the sole provider, looking after them. What a marriage. No, this guy is not the one for you. Be patient, my dear. The correct person, this is a serious red flag. The correct man will love you. Muchishona tinoti, kana wada munhu, unodzunza sanzu nemashizha aro. A correct man, the right person will come and love you correctly with your kids. Usa choose mujolo over your kids. Don't ever regret this. And don't do that. Aurambire vana vako kurasa vana nenyaya yekuti uda kurorwa. Gaisare zvayo. No man is worth it. And if it's a man as well, no woman is worth it. Yekuti unorasa vana vako over a relationship. Hakuna zvakadaro, Heidi. Hakuna zvakadaro. Please love your kids.
and pray to God, no matter the correct man will come. We are you. Yeah, it's one thing kunzi hey vana wako you won't be comfortable, but iye achada kuti uite comfortable nevake. Mitemo yacho uchaona kuti zvicharamba zvichiita. This is a serious abuser, this one. Amen. Ozo kana waita nharo wozodzoka futi uchitiudza wakuzochema mhere kuti zvadini, but you would have destroyed relationship yako nevana vako forever. And how would you feel as their mother? Wait any strength towards your kids. I wonder. It's not worth it, Heidi. Please don't go there. Acha uya mirira mangwanani. Mfaro unouya mangwanani. Wait for your turn. Yeah. Right. That's undeclarative there. Advice kuna hide. Right. Everything social media 2.0 and what kind of a mother? Stay work, my sister. Right. But I've got a question that I want to ask. Undeclarative say you cannot choose a man over your kids. But guys, let's be honest with each other here. Let's try to be honest, very, very honest. How many men are choosing their women over their own kids? How many men? That's when I love Eleanor Mambokads. I thought most of these men were going to spoke about child maintenance for them to look after their own kids, but they are happy looking after and taking good care of their girlfriend's children. How many men are asked or are being told or are being what can I say, manipulated to love small house kids and forget about their own? I've seen a lot of men, and these women, they don't even care. As long as their kids are taken care of, they don't even ask the well-being. Even birthday present, they don't even do that. But with theirs, they make sure this man has done everything, is doing this, is doing this. Saka, let's be honest. These things are happening day in, day out. If it is done by a woman, everyone glorifies it. There's nothing wrong about it. But you've got a man here who is being honest. Could you know, I love you as you are, but I don't want your kids. Not that I hate them, no. You can support them. But you've got women who snitch or who take or who fall in love with married men, and those married men, they get divorced, leave their families, and go and look after this small house family and abandon their own kids. What is it with you women who are not so truthful to yourselves? Could this man is saying, but when a man approaches you, you know the one 6. You don't even care. My school fees, might say no, it's only you and your children. So let's be honest. Let's try to not to favor, because what I've seen is in the society, it's something that the same law doesn't apply to the other gender. When you go to same law, it favors women, but that same law doesn't favor men. So we need to, let's think outside the box. What I'm saying. These are called Mashisto, these are called gold diggers, that's true, thank you. Sometimes we marry men who actually show love through our kids. When they settle and love these men, it works. Okay, Sonia say his other women can fix you by bringing these kids to you, right? Very abusive and controlling. That's in this sincere way, right? Yeah, why mashamba dobe kuanda dadewa hello, how are you? Ndribo say right. Sibo, do you wanna go first or don't be Mgoma Powell?
kumapano vanozotanga kuparidza ngandipe ndoda kuenda ndozoshayika manje ndiri parwendo. Alright inzwi. Right eudadewa Mugoma. chekutanga ndinoda kutenda sivo mhoro. Taura sorry. Chekutanga ndoda kutenda hangu the guts that the man has. Inini I like people who are very honest, to be very truthful with you. This guy is not trying to sugarcoat, but he's being honest. And to me, that is a great thing for him to say. Kuti abude pachena kuti anosha. Inini zvevana handizvikwanisi. I think we have always tried to be very honest pama conversations apfuura kuti it's very difficult guys kuti uwane murume anoti inini ndinoda nesanzu newana waro. Zvinongoitika koga in a few guys, not a lot of us, but in few guys. So he is one of those guys vakaoma musoro who actually does not want vana va-ex pa vana ve previous relationship mumavoko ake. With that being said, tinodawo kuti tipe the sister an opportunity to decide pamunhu agara abuda pachena, so that if ever she decides kuti apinde in this relationship ari kuziva zviri kuda murume wake kana kuti zviri kudikanwa nemurume. If she feels kuti she can do away without kids vana vake nekuda kuti anoda kuteerera the marriage, well, good luck with her. If she actually feels that no, the idea itself is very difficult, and what are the arrangements dziripo dzavanozoita ivo nemurume nevana as they continue in marriage, hapazove here nekunetsana akuspenda more time achiti svondo rinouya ndoda kunoona vana vangu, svondo rinouya ndoda kunoona vana vangu, and at the same time vana ivavo vanenge vachinogara kunani vachinochengetwa nani. It's very difficult, it's a very complex situation yatakatarisana nayo panasisi, in as much as vachida relationship yavo, but vanofanira kutarisa zvese izvo zvidiscussa at length nomurume wavo kana vachida kumaintaina the relationship itself kuti vazogona kunge vari involved. Uyu agara abuda pachena is 100% right. Haana kuda kubvara akuroverwa musaga sezvetinoitwa isusu vamwe varume vane rudo vanotisusu vanandochengeta, then you find out kuti they look after them, vo neglect vavo vana. It happens a lot in these cases. Ndomuzani munoziva yodadhiwa kuti varume vazhinji vanopedzisira vakuchengeta vana vemasmall house kudarika vana vavo vokubara. It's happening and it's common amongst men, so as to say. And considering kuti murume uyu ane vana vaanavo, I would also want to ask Sisi kuti how is she going to bring this, to make this work, because ane vana vemurume vaanenge achichengeta iye, unless they are going to start at 0-0. Uyu asina vana vake varipo, uyu asina vana vake varipo, then I think they might work something out. But kana vachinoshandidzana mashandidzana kuti anozochengeta vanawo uyu, ndinoona pachizonouya a very toxic relationship ichacreatwa nomukadzi on the basis yekuti anenge ane chigumbu kuti murume uyo wakarambidza vana vangu kuti vange vachichengetwa pano. So in that instance anofanira kuti azvitarisisewo, ozviongororawo kana zvichigona mwoyo wake kana wakareruka zvakadaro zvokuti unokwanisa kuchengeta vana vomurume vake asiri kuvachengeta, well, that's good for her, but it's not common amongst women. Kunzwa kwandakaita nasister P. Yes. Vana vemurume vanogara, ane murume ane vana 2, 9 and 11, vanogara nevana mai vavo, haana mwana vanogara naye. Oh, well, so if that is the scenario, this guy I think is very much honest and is 100% right. Saka this guy cannot go and marry munhu ane vana vake vatatu vanogara navo. Iye murume is actually very wrong. Pakuda kuti because iye kana vake vachigara nana mai, how then does she expect kuti asiye vana achiuya kwaari? So this scenario is not gonna work. Definitely it won't work, because iye vana vake vakachengetedzeka, kove uyu vanoda kuti vanochengetedzwa nani. Saka scenario iyoyo is not going to work properly. Pakutoda a new way to deal with this whole situation. And in this instance,
handifungidzi kuti going ahead with this marriage will work, irrespective yokuti ane body yakanaka sei, azojima zvakaita sei, and this dude akanaka sei, and pane chemistry yakaita sei. But this relationship iri honest ndo zvandoidira, but kumukadzi haina kumufadza, ndosaka auya neissue yake pano. Saka kusamufadza kwayaita ikoko, she doesn't have to proceed with this issue ipo paine nyaya iri pending zvakadai, because obviously hapa create a good relationship. Asi kana achiti anogona kunosiya vana kuside, asiya vana kuside odzoka kumba, then voita upenyu hwavo vari vaviri, votangana nevana vavo, well then it makes sense. But on my side hazvichabudi manje, because mukadzi anenge aneglecta vana vake on the basis of this relationship, while least murume vana vake vanenge vari safe kunana mai vavo, which is not fair. Saka panenge pava kudai a balanced scale ipapo, yokuti paoneke kuti iye as a husband anozvifilawo sei ari mwana achiitwa the very same scenario yokubviswa pana mai ari mudiki, and this is the scenario yetiinayo. Saka definitely the relationship itself is not going to be successful, because inotova nemaglitches already. And chokwadi chaicho elder Dewa, ndiri kuudzai murume uyu ndiye type yevarume vakaita seni chaicho vasinganyepi, vanotaura chokwadi, ende ndamufarira pachinhu ichocho, kuti haasi kutomboita zvokuhwanda kuti hanzi shamwari nini mwana wako ndozomuchengeta, anombaitaura kuti nini mwana wayo handisi kuda anako, iwo ndokuda handisi kuda anako. And that's an honest opinion that in any normal situation should be acknowledged by the society. But either way, tiri kuona kuti society is bashing on the guy for being honest, yet tine varume vakawanda vaneglecta vana vavo nekuda kwevakadzi vavanoroora vaine vana vavo, and they keep on raising the family very well, vachenjoy life, vachidya vachinwa, vana vachiendeswa kuchikoro vachichena, vachipfeka manaiki, asi uku kwake kwana vachidyiwa neuku, which is very unfair. So this guy is a good dude, but in this relationship I think inozocreate mahustles kumberi, and therefore kana ari mukadzi uyu, she doesn't have to force herself on the basis of love and good body, achifungidza kuti pamwe musi pane chemistry iripo. Anogona kuzochema mangwana because anezenge akufunga kuda kunoona vana vake. What if akatadza kuita vana, then what happens? Kana vachizoda kuita umwe mwana, is the relationship still going to stand? Because obviously first anenge ane pfungwa yekuti ndoda kuzoita mwana, kana akazoshaika panozoramba here paine this relationship. So all those things should be taken into consideration well before asati aita a very good decision, so as to say, of which in this instance sisi dai mamuri umwe munhu, tsvagai munhu anokuchengetai nevana venyu, because murume uyu definitely ataura zvinhu zviri mumwoyo make, and nyangwe mukada kumuta sei anozongokuitirai kungoti ndizvazvo, asi munogona kuzochema vana vava neabuse mangwana, and this is not the right time kuti tizochema neabuse. Isu tamboudzwa, we have been given a warning. Saka let's deal with the warning, let's work with the warning, kuti baba wataura chokwadi, ende kutaura kwawo chokwadi hawazi kuwanza ba, anatsoda pachenoto, shamwari ine handizvikuriri ba. Saka ngatigamuchirei mashoko anonga ataurwa at first hand. This is the very correct information yataurwa nomurume, and then I'm not going to bash on him, but I'm going to give him 100% accuracy for being honest. He's a good guy, but he's not a good guy for you. Saka siyana naye, ndo mashoko angu. Thanks, Javangwe. It's unfortunate and true. Some women get into relationships for unselfish reasons and not care about Vanave Murume. That said, how does a man forget about his own children? That said, how do a rational woman choose a man who doesn't want her kids? My kids first, because they have me only. Sheila says, yes, he's honest, but kana uri mukadzi ane dzakakwana zviri pachena. Everything social media say true caller, but this guy achazopedzisira ave kuti uyu, you can't go kunoona vana vako. Debbie J said true caller, this will be toxic, the end and resentment. Sheila said dai mining ava vakakwana, this guy achigara nevana vake, then mukadzi over I don't want your kids around, ainzwa sei. Tendai mukandakanda say mining ava
vana vavo vanozokura vane chigombo kuti mai vedu vakatisiya vachienda kunoroorwa. Debbie just said, true caller, this will end up being toxic relationship and resentment to the led part. Sonia Smith say, what if this woman also marries a man who doesn't want the kids? Mashu Story say, exactly, the panelists could janyirira mukadzi. Sonia says, stop focusing on your body. That can change too. Mashu say, children should always be with their mother till they are 18. Maria Kawema say, iye kana mababy mother ake akuda kuroorwa achaisa vana kupi ndaakwane murume uyu. Debbie just say, I think frank conversation needs to be done. I commend the guy for being honest in the early days. Tendai mukanda say, asi nyangwe zvazvo akazogara vese ngavasakasire kuitira bhangu uyu mwana. Sonia say, let's remember, good looks go away. We were all showstoppers in your youth and only good husbands stayed. Caroline was there say, you can't love me and accept me to choose you over my kids. Apana love. Mashu Story, there's no balance here. Ali Roy say, if getting married in this scenario, the man is cruel and the lady is foolish and stupid. Rosalind Dudzai Mushaya, how are you doing? True DG say, very true caller. Mashu Story say, usually women rush into relationships when they don't have kids. But if she has kids already, what's the hurry now? Rosalind Tripozri say, Maria Pamako, Adi Kurora Mandara isina na Namatrai Masuku, how are you? Right, so those are people's opinions and views. Right, Sibo, Andikla Murise Chera Murise. Chera just Bo Madi. Panam Goma Power Nimfano Nisibo. Murise, Antisiboko, Mkoma Power, how are you? And no faratete murise. Right. Regaiti Pesiko Complain and tamu bulldozer. Ndamona zvangu anopenga. Regaiti verengeni yake because hada kudzokerwa nyaya. For those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program. We are discussing real life matters, matters of the heart. The lady in question is here. So her story goes like this. Only you. Hello, Elder in DDC. Please hide my identity. Elder, I'm a 36-year-old single mother of 3 children and very independent. I'm a qualified banker and I still look good and sexy. Elder, I exercise and take care of myself, and it's hard to realize I've got 3 children. The problem is I met this lovely guy at the gym in October and we really have good chemistry. Elder, this dude is 38 and there's 2 kids with 2 baby mamas. They are 4 and 9 years living with their mothers. So when he met me in the gym, he thought I was young and I didn't have children. So the reason I'm here asking for advice is that when he asked me to take things another level, as in marriage, he was shocked when I told him that I was 36 and with 3 children because I still do look much younger. So age-wise, he has no problem. Now the problem is he's made in love with me and I love him too, but he said my children cannot come with me when we marry. Elder, he said he doesn't hate them, but he won't be comfortable with them around. Elder, my children are still young, 5, 9, and 11, and I live with them. Elder, he's making me to choose between him and my blood, but I don't want to lose him. Elder, I need advice. If it's wrong, if it will be wrong, if I can send my children to my mom's place and I will visit them. Elder, I'm so confused and I'm feeling guilty to do so. Is this how love feels, like dropping everything for someone? I'm afraid also I'm getting old and it's hard nowadays for any man to genuinely want you when you have so many children. Elder, I'll be in the comment section. So that's our story for tonight. 36-year-old young woman who is at the crossroads because of love, not Mujolo, because of love. 36, a mother of 3, who is very sexy, beautiful, good job. She's a banker, goes to the gym, stays by herself, very independent. Met this guy at the gym, right? All her things up. And the guy said to the lady, young lady, how are you? I'm good. I've got 2 kids, 4 and 9, but they say with their baby mothers. So when they were taking things serious, when the guy said, you know what? I'm in love with you. So I think the next level, let's get married. Then said, no, you know what? I'm 36, I've got 3 kids. Then the young man said, oh, you know what? I'm okay with your age.
I've got no problem with your children, but the problem that is I don't feel comfortable having your kids around. So for us, if we are to get married, you have to send your kids away. So the young lady is saying, is it okay if I'm to send my children to stay with my mom and I get married to this man? So this is where we are. Your views, your opinions might help this young lady to make the right informed decision. Can she let the children stay with their mother and get married to Dewa? Or can she say, Dewa, I'm calling it quits. My kids comes first than anything else? Or she can do what she is based on her opinion. And remember, she's saying it's hard to find a genuine man who loves you with your crew. And again, she's saying she's now reaching that time where they call it sell by debt. She's close to that sell by debt. So she feels she's running out of time. She's getting old and she might not get married. And so this is the person whom she has connected. She feels they are good together. Right, Rosalind Zema said the problem is she was not open from day one. People just need to be honest from the word go, like when you are putting a CV out. Thank you so much for picking up on that one. This guy loves himself and himself only. Right. Sibo, what's your take on this one? Mkoma elder. Anzi maguda sita. Maguda kera. But anyway, mkomana uyu ana vana 2 vanogara namai vake. No vane mababy mothers. Ana mwana vanogara naye. Iye anogara vana vake vanogara nemadzimai avo, handisika? Nana mai vavo. Saka iye scenario yacho itongoripo. Musikana akaudzwa kuti vana vangu vanogara nemadzimai vavo. Saka iye mudzimai anogarawo nevana vake. Ndangomupindura, it's simple as that. Vana vako vanogara nemadzimai vavo, handiti inini ndiri mai vevana ava ndirigara nevana vangu. Full stop. Yatopera nyaya. Ndatopedza kutaura. Okay. Handisatatanga. Unoziva chi hazvinamboipa kubudirana pachena pane munhu ataura kuti sisi vanga vasina kubudira munhu pachena. Of course unenge unenge usati waita open up, unenge usati wamuona ma-intentions dzake. Sometimes you don't want to do too much information unnecessarily. Saka apa I don't say kuti akaviga information haana. Akasati yasvika nguva yacho yekudivhauja kuti aiwa inini ndiri 32 kana ndiri once makore akandinei zvakati vavasati vanyatsowirirana ipapo. Yes, of course, this guy is being honest. Atora chokwadi chake. So as the woman, atori honest wo, but the honest wake astaki manje. Kuti inini vana vangu ndoita sei, murume ndomuda ende hanzi vari kudhura mazuva ano. Ndatozviwanira pano ndoita sei, vana vangu ndovadawo futi. Saka ndodii. Of course, yes, aunza question nacho pano, but not dai akabvunzana nemurume wake kuti what's the future, what's the long run. Utorazva nhasi kuti vana vangu vako handivadi around kana kuti handidi kuti vave around, meaning kuti even pamaholidays here these kids cannot visit me, kana kuti because kana vanzi vana vako handivadiwo zvisina clearance chaichaiyo kuti zvinoreva kuti because your kids is vana vako is part of you. You live with them in your heart. Uri kupi unotozongoseparatiwa nerufu because mwana wako ndewako, haana kuti aripi kana kuti azodii. Saka baba vakana chaya vadi vana around, ari kureva kuti she won't have to visit kana iva vana havasi kuuya here, because zvekuchengeterwa vana izvo zvina kutanga nhasi. Tsamwa takakura tachengetwa nambuya nababa namai edu avariko, vari kuhondo, vamwe vangu vari kumabasa. Saka it's not something zvekuti tingabva tatyapa panapa kuti hadi vana vanenge achivada, but macircumstances iwaya ndio anosiyana, kuti sei vana vari kwasekuru, sei vana vari kwamama, sei vana nezvakawanda zvinotitadzisa kuti tinge tine vana panzvimbo imwe chete, handiti. Saka izvozvo ndio zvinofanira kuconsider kuti reason yake tiri kuona sei yakapusa, but itori valid kwaari, yakakosha nokuti hanzi varume vari kudhura, vari kunetsa kuwana. Saka atozvionera munhu ari kunomuda waakuda kuti asettle naye, but settlement yacho iyoyo inomubvisa ruoko here kana negumbo, because your kids are part of you.
saka kana zvakunzi ndokuda but tichidembure ruoko urase uko. Would you want that? I don't know. This is the question they are not kuzvibvunza iye musikana kuti saka what is tomorrow? Yes, we get married today. Saka tomorrow the kids won't visit kuma kwedu here. And uchaita here vana nemurume uyu kana vaita vana nemurume uyu uchaseparata vana vako kunzi ava ndiva uyu because it has to be a blended family. Because vana vari kuna baby mama vacho vanotofanira kutouyawo kumba ikoko tikuvisita daddy na whether if you want to be called step mom kana uchamboenda kumba kwadaddy vana vacho kumba kwababa vavo and you're going to welcome them as vana vepamusha ipapo. Saka kana zvatokoza division before sati mambororana kuti patone division yekuti vana uko ava ndivadi ipapo manje handisi kunyatsopaona inini kubuda pachena kwakanaka but hazvina kunyanyojeka dewa kuti zvichireva kuti chii zvekuti vana vanochengetwa uko kana vanogara ukako zvagara zviriko izvo. It's not something that is very new. It's very common and hazvida kuti vana havadi vana vanongochovada and vamwe vane matambudziko ekuti mumba anenge atadza vanhu vakawandisa vanoda vana vakawanda kafamily planning zvokuti sisi vanogona kuti tipe one kana mumwe mwana anogara kumusha achengeta nasekuru achichengeta vana sekuru but maholiday maweekendzo muchivhizita kumusha kana kuti pamaholiday vana vachiuya zvagara itakaculture zvinoitika kwedu kusingaitike izvozvo izvi. Ndio mapoint yangu chete yekuti yesi vabuda nazvavo pachena but hapana solution ndeyavo vari tu kunyanyanya mukadzi uyu nokuti vana vemurume uyu vari kutori kumadzimai avo. Saka ivo vako vana uda kuti vange vari kumadzimai ani isi ngamubvunze iwo kuti ivo vana vako handiti semurume uri kuti vana vana madzimai vavo ininowo murume wavana baba vana vari kuti vana vari kuna madzimai vavo which is me vana vangu. Saka ndoita sei nevana tozodiwa right vana vanoenda kwamai vangu vana mvumo here kuzopota vachizouyawo kuuridhi kana ndine mvumo here kuzopota chienda kuvana because kana vanzwaro you cannot divorce your kids. You can't. Yes, they can be staying somewhere. Uchichengeta vana vako uchitumira mari udii tsamba yako iri very intelligent zvekuti haungazosvika pakuzopusiswa nekuti nerudo rwausvika pakukupusisa kuti usveye kuti ndoita sei nevana vako vaunoda vaukazozvara nemufaro ndodai vakaubvisa iri nhumbu wakauraya zvako kana vanga vasingavadi. Saka now that the adults vakura kudai this guy is being selfish zvesho kutengesa hove dziri kutonwa kuti vana ava you never know vana vanokuchengeta mufuture. You never know those vana mastep kids ako iwayo vanokosa kutota kuzokuchengeta iwe baba vavo kana step father vavo but uchivabata unhapwa like this uchivatanza handivadi. What do you mean handivadi? You know, I hear that wedding guy it's not really nice. Maybe they ngoti vatangoona kuti haasi kuda kugara navo kuti handivadi vana vako around me. That's very traumatizing even if you tell those kids kuti vana ndakukuendesai kwagogo because baba murume wangu akundirorawe ati haakudei. How do you tell your kids? How do you say that? See, those words are not nice. This guy needs to really sit down with this woman. Kudanana kwavo hakuna kuipa. Ngavadane nezvavo but vachiziva kuti vane mapackages. Vane zvimwe zviri kuseri murume uyu ane vana vake varuku vachada kuzovhizitawo daddy. Kune mari chada kuzoendawo ikoko kuti anenge akomeka nemukadzi wake ari api kuti shamwari mari ndakumboendesa mari kuvana kana kuti vana vakuenda kumatrips. That's need to be communicated between the two. Handiti saka nezvinhu zvemamustanzi varume vanosiya vanochuza kuchengeta vana vemasmall house kana vanodidididi dzinenge dziri dzifungwa dzavavo vasekondiwana mukoma pauro kufungwako vamwe varume vane pfungwa dzimwe dzacho dziri pasi pemaningi avo pasi pemanatsi because you have your brains in your head not kuti two are under your nuts and 3 one in mumaoko. No zvimwe zvinhu hazvienderwi kuchikoro dewa. You don't have to go to school to learn kuti 1 + 1 is 11. It's common sense. Saka kana usina common sense dzako imhosva dzako wedzo you cannot go kuwalmart kana kuti okay kana kuti kewada kunotenga some senses to put in your brain. No. Saka panapa dzimwe common sense plus your heart kuti how do you feel about your kids? And how do you feel about your girlfriend that you want to marry? And how do you feel about the guy that you want to get married to? And that's life. As no tanga nasi says. Zvakatanga kunambuya nehanda kuti vana vachitovanza handiti takamboitawo last week nyayo yekutozonzwa kuti mwana uyu anoti sisi kuno but sisi vacho vanotori mai vake
pozvaivanzwa kudhara kuti hangaende kunoroorwa kwaningi nemwana uyo asati zakuzikama osiya mwana mumusha chozobuda papa kana mwana wada unoroorwa ndopato chiri inodedza mai vake izvo kuti mai vake vaikura achiti sisi mwana ndimai vake ndomwana kwake kutanga isu kwedu kumuriko zviriko inini takatozozivawo mainini vavo vakurwara kunzi mwana uyu wataitiwo mainini munini wavo anga ari mwana wavo. I can witness that kwedu zviriko zvakaitoitika but delayed both mainini vavo nemwana wavo vakazofa zvavo on different times but zvaivanzwa mumhuri but zvichizivikanwa hazvo nevakuru kuti uyu mwana anoti mai anoti sisi kune uyu but mai vake but at the end of the day zvinotozongobuda chete saka kuda kuvanzirana dzimwe dzenguva hazvinambonaka munoti ngava kutoburirana pachana this guy should tell this woman kuti kana if you're gonna cut ties nevana of which is very 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 emotional because you can't be told kuti vana handivadi vana vako handivadi. It's not nice. Those are my kids. How do you want me to tell my kids kuti nini murume wangu arikuda kundorora haakudei? That statement alone, how do you put it mildly there? Ukandipindura vanhu ndingafare. Was that statement kuti mukadzi anonoroorwa oudza vana kuti vanoda kukwendesa kwamama because murume wangu haakudei? What is that? Anondidai nini asi ndomudawo asi mimi haakudii vana vangu. How do you tell your kids that? How do you even tell yourself that? She's even right or what aripa nditka. Like I'm saying, so how does she feel with the words exactly that she said? Murume wangu akati vana vako handivadi. How do you take it? Iwe wakachora sei pakangu kudaro kuti vana vako handivadi around me. You should have goosebumps. Unofanirwa kubaikana nazvo kuti vana vako handivadi asi iwo ndinokuda. Zvinoreva kuti chii izvozvo? Unofunga how do you think ndinoda kuti azopindura kuti wow as those words izvozvo uchingoudzwa nemunhu waunoda kuti akuroora aite murume wako oti ndinokuda kukuroora asi vana vako handisi kuvada around me. What is that? Okay, I'm going to leave it like that because I'm getting too emotional. I'm getting this personally. So iye achazopindura achindiudza kuti anozofunga sei kana achinzwa isusu tichimubvunza mubvunzo wakadaro kuti murume wako ari kukuti iwe ndoda kukuroora asi vana vako handivadi around me. How does she feel right now? What is she thinking? Of course she loves this man, but what is she thinking right now is I'm asking that question. Please let her answer. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Chirachi mbonwa mvura. Right. Ndiklara murise. Mngoma gwangu murise. Ini good. Bo, mani. Bo. Ndiklara ndip. Clara Mushonga Mindi Sweet, how are you doing? Zuri say long time no see. My fufu murise say. Right. Roslyn Dudzai. Musha ziri say Sarum Pinyuru ziri say sweetheart, how are you doing? Eleanor ziri say mambo kadzi. Right. Endrai nyandi endrai chimbo ndenyu chimbo pa chera vangu mvura. Alright mkoma gwangu hapo. Dokuno. Bobo. Yeah, ningi mvunzo wangu chaiwo ndo wapedzisira kubvunzwa naandisiwo kuti wakatarisa munhu achikudza kuti I don't want your kids around me. Kana muonekana muchakisana muchaita sei? Because watova nechimwe chinhu chiri deep mupfungwa mako chauri kufunga deep down kana uri munhu anofunga. Asi ndaona sekuti hangu sisi vedu ava vanenge vanonyangira kufunga nokuti vabva vatodecide kuti ndodini ndopa mai vangu vana. Kanoti wakafungwa kekuti vana vako wakutoseparata vana vako wakunopa mai vako kuti uende kumurume. Imagine kuti vana ivavo vanofila sei paupenyu hwavo kuti mai vedu vakasacrifice kunowanikwa. Isusu vakati takakudzira kuseparatana navo. Vana mai vamazuva ano nekuchangamuka kwavaita nekuda vana kwandinoziva madzimai kwavaakuita tichikombeya nenguva generation dzedu dzakudhara. Zvinhu zviviri. Nekuti vanhu pakadzika vakuziva kukosha kwomunhu, kukosha kwemwana.
then isisi maziva kukosha kwomurume. Imi muine vamwe varume vakambokupai vana mukasiyana. Ndiona sekuti my sister ka ukaona umwe munhu ari kutambudzika nemwana wake achishaya chokumufukidza, achishaya chekudya naye, asi achiramba akagumbatira mwana wake, achisafa nemwana wake. Ko iwewe wakapiwa basa naMwari, ukapiwa pekushanda kuti uriritire vana vako, wanyanya tonhorwa zvakaita sei? Wanyanya kumuda zvakaita sei murume? Murume anomuka akakuramba mangwana saiye ari kukudira bhodhi yako yauri kuenda nayo kujimu ichi. Nyama dzevanhukadzi dzongotutuma umwe musi ukangomukawo waita seni. Kana wadaro wodini worambwa, watova neumwe mwana. My sister, open your eyes. Uvewo nendangariro yekufunga vana vako. Uve nendangariro yekuti dee iwewe wanga uri iwe vana ava vachinosiyiwa kwambuya kuti mai vavate vachilambaswa, vachinakirwa, vakatsamirwa, instead yekuti urare uchitarisa kuti mwana wangu muchando muno akafuka, iwe uri kurara uchifukidzira murume asina vana vake. Anotoratidza kuti iye pachake zvevana izvi chake kungoisa vana panyika, vanotomuitira ruzha mukati meraramo yake. My sister, varume tingavada zvedu, asi svika pane imwe position yekutarisa mwana wako nemeso nemwoyo wakarevesa kuti this human being asina kumbokumbira kuya pano panyika, awakaunza iwe pano panyika upenyu hwaunokwanisa kuavoida. Saihwohwo hwokuti murume anokuti choose between your kids and me, then iwe wochuza kuti ndinoda munhu uyu. Musi waanokutuka kuti zibenzi risina mwoyo rakarasha vana, ndipo uchaona kuti chokwadika kukwana hakutengwi. Hakunei nekuti wakadzidza futi kukwana. Ende kupenzi ndatoona kuti benzi rakadzidza ka haritonyatsokufunga, ndozvandatoona. Benzi rakadzidza rinotopenga zvekudaro, zvokutorasha vana varo richida murume. Ndo benzi rakadzidza. Benzi rakadzidza rinozviudza kuti inini nditiri kuita zvinhu zviri right, uye uchiita zviri wrong. My sister, nhasi kana kuti mangwana, kana kwauri kuri masikati, kana kuri kuti chii, nyatsotarisa mwana wako umuti ndee, uchawana ansa yezvauri kuda kuita. Ndapedza zvangu. Anti Mukoma ndikukunzwa. munoziva pamataura kuti kulambaswa uchirara wakagumbatirwa, moziva kuenda pfungwa dzangu ndanatsozviona ndichibatwa shuwa ndiri musvo. Munoziva matauriro amaita so sokuru vari panavo vanotorara wakatobatwa wakatogumbatirwa wacholambaswa zvavo nhaye zvinhu zvacho. Ngoma Endi kwangu munoti anomborega here murume kukulambasa nokuti vana vako havapo. Anokushandurudza agokushandurudza. Apa mwana wako pamwe ari kutotonhorwa zvake ari kwambuya asina anofukidza, iwe uchingoshandurwa somumera, uchingoshandurwa somumera. But until let's be honest, zvinhu zvagara zviri kwezvi. Imi panapa you guys munopreacha kuti vanhu anongoudzana chokwadi. Ini ndabvira kuti achiti murume asimborongi, mukadzi uyu asirongi futi, because anti imimi vanhu vangani vamakaona imimi kukura kwenyu, vabereki vaitamburira vana. Mutaura nyungoma kwangu. Sorry, taurai, sorry. Yeah, I just want to be very brief and brutal. Okay. Iwe mwanangu iwe, oziya zero rako iri rinogona kunge uri eji yomwana wako. Kana ukapenga zvokunakirwa nesausage ne2 maboiled eggs ari muzviuno zvavarume, ita utiitire mufi. Munhu akutaurira fair kuti handidi zvavana vako, asi wafunga zvokundogumbatirwa uchimwiwa mazamu iwe nomurume mukuru.
ndebvu dzake dzichivata dzichipurudzira nyatso dzichinyeredza nyatso dzako. Sanakigwa negwangu zvokupenga kudero. Ukava munhu ati haadiwa nako, full stop. Ndaifunga kuti mapenzi etype iyeya anowanikwa kwetiri varume chete, because varume we can easily forget. Tinoita fanika mbada yokuti ikangoregera ikangomitisana nehadzi yacho zvotoenda separate ways. So mbada yese yaunoona ngwe iyai inokura isingazivi baba vayo. Iwe ndo zvauri kuda kuita iwe. Wanyanyonakigwa neiko naiwo maboiled eggs nesausage. Aiwa, ndavapengera zvimwe manisa dzarira benzi. Munhu akuudza kuti haasi kuda mwana wako. Do you know the wandakambosangana netype yomukadzi wakadai 1989? Ini ndaitotamba ramu nemwana wake ndisingazi kuti mwana wake ndichifunga kuti muramu wake, because aiti sisi. Ndakazoudzwa nomukadzi weshamwari yangu. Ndikaikwaniko maitobhabhadzira magaro mwana ipo paya. Why vamwe vanasisi muchisvika pakuita upenzi hwekubikira tii mumagambutsi ronoziva kuti ronyangadika riri pamoto, wotovesa moto wamatanda wedoro wodira mvura mugambutsi kuti ubike tii? Hatikwanire maniwo. Ndo first one of the few incidents dzandawa zvomukadzi anonakigwa negwangu zvokuda zvokuda kutorasha vana vake. Dei wanga vari padhuze ndaenda newe kun'anga yekumaroro kuMozambique kumbondorapwa mbicha. Zvauri kuita hazvina kana kumbokwana kana one time at your age. Bhodhi yako iyo shamwari inosvava samabagwa atsva nezuva. Hamutani kudeteriorata vamwe venyu. Ndezvamazuva unoramba uchienda kurungani kujimiko, chaona uchirambidzwa kana mango mose zvinzu uchabatei handiwa itsvaka murume wakandiwana. Unombotiziva mushere isusu varume zvedu kana taakuda kuita mamwe mabasa edu. Iwe svunura, ina handivanziri munhu unotsamwa zvako, but chokwadi ndo chendokudza ndatopedza newe izvezvi. Thank you. Mukoma gwangu. Yes. Mati mbada inoita sei? Mbada yose yaunoona haizivi baba vayo. Okay. Mbada ikasangana zviya izvi hadzi dzogara kwadzo dzega, ende inomaka teritori yayo. Haina imwe hono inobvumidza kupinda muteritori mayo, asi hadzi can cross over materitories. Ikasangana dzikagwangurana, iyi ikabata pamauta, finish, we go separate ways. Mbada inorera vana vayo iri one, dzasiyana neshumba dzokuti dzinogara ine clan. Mbada inorera vana vayo yega hadzi, and it's only 3/4 yevana vembada hava celebrate their first birthday, because pene yandovhima ichivatsvakira chikafu vane varumwa namapere kana kuti namakava. Inonza ita vana 2 or 3, but 3/4 of them hadzi celebrate their first birthday. Dzine dzaurawa namama predators. Zvino ndaona imwe mbada yechivanhu panapa yanakigwa negwangu zvokusvika pakuvhiringira. Mukoma gwangu madzoke. Taurai mama ndona. Ndikati ndofunga wakazoregwa sugar solution pachimusoro chiya ukanyatsorovwa munhu amwa guchu ndokubva wavhiringika. Ko shumba inonzi ikasvika pane vana vasiri vainodya, what does it do? Right, that's mukoma gwangu ngataura nyaya animals. Hanzi shumba inodya macarbs kana asiri vayo. Shumba kana ikasvika ikaita overpower the dominant male, kana hadzi dzacho dzichimwisa inouraya tuvana tose, yototanga kugwangurana ipapo nadzo, because ine basa nokusiya legacy yevana vayo, dzinza rayo ndo zvetine basa nazvo. Even isusu vana mukanya makudo anozviita. Munoita sei? Gudo rikasvika rika overpower the alpha male. Kana pane, because mutemo wegudo
rinoda kurara navahosi nealpha female, rinongoruma chimwana chaya 1 bite mumusoro muya, game over. Because chinoti ndo chiri kunditadzisa kugwangura maya, because gudo harigwangurisi risati rarumura mwana waro. Yeah. Zvino vanhu varikuvo vanhu vari kuita iyi, vari kutamba iyi, vana mai. Imi vana sisi, vamwe vana sisi tikwanire. Okay. This is shocking. Isu varume tozodii? Tinozviti mabhuru, because bhuru uno handogona ngofunga kuti maybe vana ava havasi vangu. Ndotosiya. Ndosaka uchiona kuvarume it's easy kusiya. Asi iwe, you conceived that baby ugogara naye 9 months. And oda kusacrifice 9 months idzedzo. Nokuda kwesausage ne2 maboiled eggs. Iwe. Matinga mati mpana maizobhabhadzira mukadzi kuti mwana wake andakanga atoti mwana amuti sisi. Ko. Indakatozo ende vakatozofama ivavo vada kubvisa nhumbu youmwe munhu. Aiwa. Ende mukoma gwangu. This woman is so lucky kuti murume akujekesera. Akujekesera zvakanaka zvinenge. Handidi vana vako. Then iwe uri kutoda kutofunga kuti ndinozivasiya vana ava kuna mai vangu ndipinde mumarriage. Yauri kunyatsokuudzwa nemunhu kuti I don't want your kids around me. Aiwa, musi wani waachatukwa. Achamwisa murume iye amuchengera zvimwe zvinobhowa. Ndo uri stupid man, ndosaka wakasiya vana. Kuti nokwedu here isu varume vacho. Ya, kufunga shuwa ka. Aiwa kana. Ndo inonzi nhamo yemhino kushayiwa dhoo. But murume uyu zvangu takazvitarisa zvedu chaizvo tisikadi urongwere wega mupini. Murume anenge ari paidi kuti ini nevana vako handisi ndakavavenga, but handikwanisi kugara navo. Wandiri kuda ndiwe iwewe. Tingati bhangu uyu ndibhangu iri kwandi munhu ariziva zvaari kuda. Aiwa, ini bhangu handinyanyi kumushora. Munhu wandashora murume abuda pachena kuti vana vako nix. Asi bhangu apa ndisisi. Vari kutozama minzi dzokuti zvokwadi aiwa ndigosiya here. Sisi. Nyiwa rinonaka risati rachekwa rakanyiwa. Rikadliwa divi nedhongi. Unozomboti ndiro riyamwiwa here kana nhanga. But musikana wari kuchema kuti it's hard nowadays to find murume anokuda kana ndakuroora uine vana vakawanda kudai. Ende ari kuti iyewo makore akanenge ati wandukei. Saka akasiya this opportunity ichienda. Pamberi apo anozodii? Kangani imimi muchiona vabereki vari mumamisha umu vanhu vatinoona mabereki vane vana vari kunokuna naUK vari kudiaspora vari kuchandoko vari kufamba vasina kana kupfeka asi vaine vana 8 vane vaitadza kuchengeta vanhu 2. Saka tomboti mukadzi uyu aendesa vana kuna mai vake orwa nemurume uyu then woita good life yavo zvavo yakanaka. Pane chinga chakashata mukadzi ane basa kwe vana vakaisapota zvakare kwavari ikoko. But kugwangu ichirohwa vari kuenda kumaholiday vochembera vese happy. Pane tikati pakashata tikani pakadaro. Aiwa pakafonyoka apa. Nai mukomajewa. Imi muri kuti kwanzi murume uyu mukadzi uyu sisava vari kuti kwanzizvo ndatoita lucky nemurume atanondida nevana vangu. Iye achiti haadi vana vako. Saka ari kumuda nevana vake papi? Ari kumuda nevana vake on which grounds? Haasi kumuda nevana vake zvese. Ari kungoda bhodhi yake negwangu kubva kuna mai hazvingori pachena. Haasi munhu wokuti ndingawisha ndaluza murume ndadoluza marriage. Iri kuuya namaconditions ekuti
vana vako handivadi. Ende murume anyatsokujekesa zvakanaka-naka. Kana zvauya namaconditions ekuti vana vako handivadi, woti kwanzi murume anondida ndine vana vakawanda kudai. Haasi kutoda uwandu hwevana vako ihwo hausi kuzviona. Handizi kuti vana vavo kavaita nababa vavo vamwe chete. The one father. Iye musikana. One father. Crowd yake iyi ndo isiri kutombodiwa. Crowd yake iyi ndo isiri kutombodiwa zvachese. Murume uyu ari kutoda mhandara inobva kuchikoro nekuti yezvino mhandara dzonetsa kuwana. Aide adoenda kuyadhi yechikoro ndokwaide adoenda, kupuraimari futi ndokwaide adoenda kunowana mhandara. Kana ipapa muchero unonaka kana wava kukuva andi. Pazopoita mhosva apa ndipo kuti handidi vana. Iwona vana vako. Ini ndo pandaona kuti tijumba musanduku wavo futi ipapa. But imi mukoma gwangu nandi muri kuramba zvenyu. Kangani imi pamaiona munhu achiramba nemukadzi wake wosara nevana murume, vana vangu vari upenyu hwakanaka vari maboarding school vachitozvichiendeka, panoyama inini kana mukadzi munyowani vana vaya havachandi kuboarding school, baba semujob havana kana kumbochinja anything, tivachinja mukadzi chete, vana vaya vakutanga kukwangwaya. Hamuna kuzviona here? Ndati ini dewa isusu varume we can be easily kufuratidzwa negwangu, but mukadzi akatakura 9 months dewa 27 months dzose dzavana 3 iwe uyo kauyo aiti mwana kurume wamaizobata magaro uyo kunotoni kwamaigara uyu asiyana chiine uyu atorina nekari kuendesa kwamai vake. Alright, chaivanzira kuti mwana wangu ndo chakandishaiwa because chakazomuuraya inhumbu yaida kubvisa. I don't want to disappoint vamwe teacher vanga vane umwe mwana naye. Mazvoonaka. Saka uyu aivanza akazofana kubvisa nhumbu. Manje uyu kauyu haana kuvanza, ari kutoti vana vangu vanochinogara zvavo uku. Ndo chirova zvangu nabhangu wangu uyu. Naye mukoma dewa. Zvino mukada kuona vanhu especially pasocial media, totora pasocial media pedu patinotandara tiri pano, amwe anobuda achishura mai vake. Vanhu mugomuti uyu wopenga. Kuseri ikoko kunenge kwakabereka nyaya hombe, ndo dzimwe dzenyaya dzakadai so dzekuti munhu anenge ane bhita yekuti mai avakandisiya, mai ava vakazodai vakadai. Saka munofungidzira kuti vana ava vachazoda here mai vavo nemwoyo wose wakaperera kana mai ava vakaita sarudzo yekuti indada murume kudarika vana vangu vatatu? Vana voenda kuboarding school, nyange akanogara zvinengei, nyange wakaiswa kuboarding school dzatinohwa dziri kuZimbabwe dzinodhura dzinoti chidu, hazvichinjisi mwoyo unenge wave nemwana pamusoro pamai vake. Kunoreriwa nambuya, kubviswa pana mai vako kunoreriwa nambuya. Mwana iko zvino kana adove ne5 years akura akutoziva kuti mai vangu havapo wakano, my mother is now married to Uncle John. Mwana ane 5 years anokuudza kudaro. But naye anti, kana mwana ane 5 years achikudza kudaro, handitika. We are talking of a mother panapa ane benga mutombo takaenda kuchikoro, right? Kana mwana ane 5 years achikudza kudaro, amai avangatadza here kugara pasi nevana vavo zati, look guys, I'm gonna take you to granny. I think to Nana, maybe watomboenda inozi kurongwa pano. I wanna take you to Nana. Mambonogara na Nana, but I'll be visiting you because Murumat know you can go and visit your kids. That's not the problem. Chandisiri kuda. Ayo mira ikanti mira icho. Chandisiri kuda inini. Kuti uye nevana panapa. Anditi inini vangonogara na mai vavo. Saka if this woman is going to sit down with their kids and say to them, look guys, vanogara na gogo, I'll be coming and seeing you. Vachiona zvese zvavaida, it's only that varongotadza kuona mai bedtime, maybe nepa school run, but most of the times mom will go pick them, school drop them, or go to gogo and see them. Pangaita maissues here pakata. My biggest kutogara navo ndo kwakatooma manje.
looking face to face nemwana wako uchimuoneka kuti iwewe, I'm now separating with you, I'm now going to stay with Nana because me I found the love of my life. Iye mwana uya achafunga kuti so who is me? Aiwa kanti awuzoti I found the Am love I of not my the life. love of your life? Am I not mwana uya? Vana vamazuvano vangwara mukomadhiwa vasiyana Aiwa. nesu chaingoenda kwambuya. Mangwana enda nezvauri kuindira kwambuya hautozvizivi kuti uri kuindisiwa kwambuya kunodii kunoronziwa. Waingoenda. Zvino vamazuvano vamuri kutaura vaunotsanangurira. And she has questions. And those questions she might go and ask them a teacher kuchikoro. And agonotaura kuna teacher kuchikoro kuti my mother took me to Nana because she found a man. And agokudza kuti I hate Uncle John because he took my mom from me. No, handimauti zvisound bad. No, haasi kuzoudza vana kuti no, ndakuendesai kuna mai vangu because ndaona chikomba. Aiwa, no, haasi kungodaro. Anogara pasi nevana. Onai guys, you know what? Mom is getting a little bit busy these days, work, and so what I'm thinking, I've spoken with Nana, you've been to grandma, you've been to Nana, so you're gonna be staying with Nana, and the mom will be visiting you. I'll be doing everything what you want, that kind of stuff. No, not good, but right, I found love, so I'm gonna drop you with my grandmother. No, has it like that. I'm find a way. Iwe dewa. Mugoma. Pamaholiday paya. Iye unozoenda kwachindovaona rungati. Hande vana vachatoenda kumaholiday kunana mai kana zvikoro zvabva paya. Iwe ungoona mwana ari kuenda kumaholiday. Iwe akangoti guruzuzu kuita serekera sezvimakudo zvakarindira pamuridzi womunda wakagara nerekeni muchibage chake. Does that make sense? Ene murume uitaipiya yekuti inokuudza kuti your children are making noise for me. Type yemurume uyu wechokwadi. Anokuudza chimwe chokwadi chekuti chinokugwadza zvokusvika pakufa. And iyo tichiti kana taakuda fanika kana vari muno munana UK idzo dzimba dzomunetsi dzokuti kana watoda kuita gwangu masikati unombotanga watuma vana kumashopu because vanohwikwa vachiyuwira mai vacho. Iwe murume ijumba musanduku amai vacho ijumba musanduku. Hanzi andashila kugogo wakamuka wakafa naye elder. Aiwa. Muri kuti gogo wafireiko imimi? Gogo havasi kufa chini. Gogo vachazofa kuma-100 chakuti yes. Ndarimboti gogo havasi kufa. Gogo vanotoita early death mukomajewa. Nekuti gogo vachatakura mutoro uyu westress yekufunga kuti ndakazvara benzi rakadai shuwa rinondiitisa kuti ndichengete vana ndakura kudai ndichimuka ndichibikira vana iye achigwangugwa nemurume. Mai vanobatwa nestress vakafava. Musadaro dewa. Taura chokwadi zvokwamwari. Mai vanostroka. Nonga kuti inyore kuzvara benzi rakadai rinosiya vana, rinokusiyira vana. Iwe wanga wati ndapedza zvekumuka kuseni ndichibikira vana, ndokwera ndichimusitisiwa kuseni everyday nokuda kwokuti kwa munhu wanowanikwa nomurume asingadi vana. Handi ndomuka murume uri padivi nestroke. Dewa. Yes. Ndotadza kuinda kuholiday nine chembere yangu nokuti ndauya ndikasigwa danga ravazukuru najumba musanduku uri kuda kupurudzira mabhora omwe munhu. It man. Ndofuka munhu ndenge ndamubhuwa singaiti. Haana Mavis Choto. Elder, you're not a mother. That's why you don't have motherly love. No, my dear. Mavis. Mavis. Akatana matavira kanzi Mavis. Takuti baba, Mavis. Mavis. No, it's not like that. But what I'm trying to say here is, as much as I might sound like somebody who doesn't have the mother love because I'm not a woman, but the matter of the fact that yatagara panapa ndiyo ine munhu ane mafungiro anenge andiri kuita because munhu wacho ari pano uri kuona. Saka
Pangbacho, we say these things without understand they would see why is this person doing what they are doing. So at times we need to unleash and unwrap and think outside the box so much that it's not so more all angles. Look, like what Auntie is saying, like what Mgoma Gwangu is saying, like exactly what you're saying with the why you're saying this because you're not a woman, you don't have the mother love. Saka, a man like myself who is not a mother can understand this mother love. So why is this woman, as a woman, rightfully as you are saying, Kuti, she should have the mother love. Saka, why this woman failing to have that mother love? Why this woman behaving like a man? This way, this is what you want to understand now. Tumbatira say, could I win that mother love? You're gonna mandarin as a man with in and this we feel because I'm a man. But look, we are discussing of a woman who is supposed to have that mother love. Saka, what's wrong with this woman? This is what you're trying to unleash. This is what we're trying to talk about. This is what you're trying to help because the woman is here. Yes, Mgoma. Dewa. Yes. This woman angataura kuti vedu ini mwana wangu vana vangu ndovada kana zviri zvomurume nazvo ngazvigare. Uyu ndaimutichero vari 3 kudero vana uya zvako nawo because waratidza at least kuti unokeya. Pachaungatori njororo yakadai kugara yomba asingadi vana vake kuvako anozovada here. Njororo hazvigoni. But okay, let's put it this way. Mirai Monzwe, right? I think pane pandaona inini. I think Sibambu Babata, regaindi kudzokerera tsamba yacho. Tipa bate tesi tiona right. Right. Maybe stay at this topic. Everyone listen to this. This is where the beauty is. Hero, only you. Hero Elder and Ddc, please hide my identity. Elder, I'm 36 years old, single mother of 3 children and very independent. I'm a qualified banker and I'm still looking good and sexy, right? She's looking good and sexy. Elder, I exercise and take care of myself, and it's hard to realize I've got 3 children. The problem is, I met this lovely guy at the gym in October, and that's October, November, December, January, February, March, April, May, June, July, August, almost 10 months, right? We have got a good chemistry. Elder, this dude is 38 and he has 2 children with 2 baby mamas. They are 4 and 9 years living with their mothers. So when he met me in the gym, he thought I was young and I didn't have children. So the reason why I'm asking for advice is that when he asked me to take things to another level, as in marriage, he was shocked when I told him I was 36 and with 3 children because I still do look much younger, right? Saka, from October to the point you could see this guy akutora things to the next level. You could, I want to marry you. Saka tu vana vakato data, vakaita courtship, vakaita mujolo bota rikatodyiwa handitika. Then mukomana aona shamwarika ini ndanakirwa newewo. I think I want to marry you. Then nobody, this guy was shocked to find out that inini I'm 36 and I've got 3 children. So does it mean to say kuti all this time pace up? This woman never disclosed her age. This woman never disclosed kuti anevana 3. And when she disclosed now, right, the guy said, so age-wise, he has no problem. Now the problem is, he's made in love with me and I'm in love with him too, but he said, my children cannot come when we marry. Right? So when Parker is out to 3 and she's 36, I got the age and a problem because what's any 2 years. I don't put partner Zoro na manjapa. Vana vako ava handiri kuti vauye newe havauyi. Zvikanzi elder, he said he doesn't hate them,
but he won't be comfortable with them around. Murikuona nyaya chibwairi kuenda zikane mukadzi elder, my children are still young, 5, 9 and 11, and I live with them. Kanzi elder, he's making me to choose between him and my blood, but I don't want to lose him. Elder, I need advice. If it would be wrong if I can send my children to my mom's place and I will visit them. Elder, I'm so confused and I'm feeling guilty to do so. Is this how love feels, like dropping everything for someone? I'm afraid also I'm getting old and it's hard nowadays for any man to genuinely want you when you have so many children. I'll be reading in the comment section. Saka, antina mukoma gwangu, mukadzi uyu pakadana nemunhu wake uyu, chazoti murume ashokekane ndechekuti azozva kuti ndane 36 years aiti ndakuda kuroora, akaziva kuti munhu ati ane vana 3, akati aiwa age haina basi, but problem ndekuti ndikakuroora manje vana wako hawauyi. Saka chii chakaitika apa from October to the point yekuti mukadzi uyu koyo achizotaura last minute audzwa ndada kuroora kuti no, I'm 36, I've got 3 children. But on the onset, this man said to this woman, look, I'm a father of 2, but I don't stay with my children. They live with their mothers. Saka ipapapa, ndio pane dambudziko resaka. Can we agree to disagree on this one? Chendoda kungokutaurira ndechekuti murume uyu chaanoda ipoto yamanyuchu. Full stop. Why? Yeah? Why? What? Unotaura kuti haudi vana. On what grounds? Mbondiudzai. Mukadzi unoda. Yes. Ivo mai ava saka pesa apa vachidheta havana kubvira vamenshena nezvevana vavo, havana kupa vana vatatu vese including ane 5 years, havana kungobvira vamboti nhasi handikwanisi kuuya kuzokuona nekuti vana vangu vanoda kunoturwa kuchikoro, kana kuti nhasi vana vangu they need me around. Haana kumbobvira akamenshena paupenyu hwake kuti ndine ozomenshena musi wekuti vakuroorana, pamusoro pazvo neage yekuzoti musi wamunoda kuti wamakuzotaurana zvekuroorana ndio mawaukuudzana kuti I'm 36, I'm what? Right, somebody said, hold on, hold on. Anna elder ask you, the kids are from the same father, she said before. Yes, they are from the same father. Call hold on over phone, but and izvo zvazvisina basa, because handingangoti ndichishongana nomunhu ndinongoti bvandu ndine vana 7, but ndinoona nokugara kwetetiita tiwiri paakazoona zvinhu zvoda kuenda ndoti murume uyu anenge anotori serious, ndo paakazotaura. Handichitodikada munhu ane vana 4 iye zvino. Mukoma gwangu handioni sokuti kana watoona munhu akusvitsa shoko, I think kungotaura kuti inini I'm a mother of 4. I'm 40 years old, I'm a mother of 4. Okay. Saka unongoida kuzvitaura gore ripi kuti you're a mother of 4. Saka indoona sokutoti mukadzi uyu ane kakuvanza vana vake, ane kakunyara nevana vake nebhodhi yake yaanoda zvokuti taura yenyu. ina hangu andika kana ndikada munhu hazvine kuti ana vana 4 ndichinyatsokukinurira naye zvakanaka. That's not an issue. Asi zvokuzoti iwewe haudi vana vomunhu, ini ndo pandaona kuti uyu munhu munoti chero akanga ataurigwa musi wokutanga murume uyu pano paaizoti ndoda vana vavo, chero akanga ataurigwa on the very first day. Ijumba musandukwa, full stop. Aiwa, on the first day handiti ukaudza munhu musi wokutanga ndiri mai vevana 4, musi wamunosangana pazvinongo hazvini kuremeri, nyange munhu akati haachina basa, haakudi, hapana zvazvinokuremera nokuti hapachina, haunambomupa mwoyo wako wokuti matodanana. These people akasvika pakuti munhu azoti I want to marry you,
musi woyo ndohozoti asi ndine vana 3. Mai vaivanza vana vavo mai avo. No, but let's be honest. Anga asinga vans. Yes, you might feel thing with Ivanza, but kuno one wekuti I always say panapa kuti inongwana ndikada kudata. Panotaura apa I throw in mawedzi ma7 vangu anditika ndikaita mwedzi newe usambobvunza kuti Dukari say do not, you're not my good candidate because you don't care about my kids. I hear people saying kuti I don't introduce a man to my children. I don't talk of my kids to a man until they are satisfied and know kuti this is the right person for my children. Because otherwise, zikatadza kushanda, I'm going to introduce my vanonko nevarumi every day. So I will say maybe this woman, akanga asingafungi kuti this guy is going to say, I want to marry you. I don't know, is this the real person good for me? Even though the guy said they've got 2 kids, and murume ndomudachinwana kuti ari onesa afane murume akarora nodza mukadzi oshamwarika ndiri kunyenga bane mukadzi wangu uruziva kuti uku ndine mukadzi usadzofona but yes pana anoenda achinyemba kuti ndiri bachura inini handombona kana mukadzi akutanga kufona kuita mafoni 4 amwe anogara mubhuti memotikari. That one is too deceiving. Saka murume ika knowing his role kuti anetsa vana mababy mother aneta child space ngadzati unokwana ini ndine mwana wangu 2 zvangu but handigara nawo anogara namai wavo. Fair enough. That was him being honest. But this lady, maybe I don't know to not. Since I never had to with the baby mamas, right? How serious is he going to be with me? Do boom, I want to marry you. I got hold on, hold your horses. Do you know my age? Oh, but you know, you look 25. In 137 again, Magantersa so and Murgona Nini Rasa, in Lumbura don't defend us when it's than Doge. Even Taranya, it's not about you. No more room running fingers on. Right. Second, you because I never on the Chimo, Achona Chimo Chirichidiki, but in Nangakura. No one's actually want to make it up, but one Kundura woods bow. But you know, Tinini, I'm a mother of 3, I'm 36. We know it up, but anyway, age is not a problem. But the problem now are the kids. Saka, Pari, like what I'm going to saying, I cannot crucify the woman by doing so. I respect her for her privacy. For me personally, I would respect her for her privacy. Then again, it can be argued. Kuti patu dipante uri pa date. Chivanga kusema vuruvuruka akati wana mvefu kuti mukandi vuruvuru ntauri. Chivanga kusema vuruvuru shamwari. Ndinoona 4, 5 different baby mothers saka ndiko. Munoza kuti okay. Pandoda kupinda 5 baby mothers in the which 6. Ndiri kuda here. Yes or no? Saka zviri I can understand where you're coming from. It's a valid point. But again, I can understand what Mkoma Gwangu is saying. It's a valid point. Taure, sorry. Phone up. Hold on. Paula, what is it? Moshe, what's your take on this one? Maneka kunyangira naso. Right. Hanzi uchanipinza lose paneka kunyangirana. Right, nyaya iripo ndeyekudai so mukomana pazvakazobuda kuti mukadzi uyu ane vana akuchinja magoposi asi mukadzi anomuda. Saka anotoziva kuti munhu wemukadzi mukatanga zvokutaura kuti auye nevana vako handiti nyaya yekurorana ienderere mberi. Muri kunzwa? Vakangwarisa Buddha vanga watopinda loss wazona manje ndo pane nyaya chete otherwise dai zvisina kutaurwa zvevana kusvika pakutororana kadai izvo vatori vese vana ende vana vaitozouya muri kunzwa but apa nyaya yevana yauya nokuti vanhu havakuita serious handiti saka akuchinja magopost manje nokuti pataurwa nyaya ichi yevana iye ane vakewo 1 3 plus 2 5 ika kana muchidanana handiti what's wrong with that? Saka iye ada kuramba angori achingonza ana vana here
dai anga rumwe atikwane zvake ngaabude pachena otaura kuti because yevana ndazodai so. Haaziviwo kutanga kutaura kuti handidi munhu ane vana vake. Iye ane vana vakewo futi. Handiti? Rinotori bora ngoma rakatongozara iroro. Mukadzi uyu ngaasiyane nemunhu uyu. Hapana zviripo. Varume hanzi vari hard kuwana. Kako iye akambomuwana se. Kunouya vamwe. Ndiri kutendawo kuZimbabwe futi. Kunoita sei? Handiti hanzi vari kudetsa kuwana varume. Unoenda kuZimbabwe unopedza wakaemuna nemasiku ese unopedza wakaemuna nemasiku ese unowapedza runa Zimbabwe unoite. Vari kuenda pawaiting list kuZimbabwe. Iwe murume. Ndingotaura kuonesa kuti varume havanetse vanowanika iye akambomuwana sei. Handiti? Ngasiyane naye kana asingade vana vake it means haasi kuda. Kana uchida hanzi unodhonza muti nesanzu nechi nemashizha aro. End of story. Okay. Ndo maonero angu ininiwo. Okay. Okay. Yes. Yeah. Ndoda kufara analyze zvawataura kuti munhu ndikata mwedzi ndithrowa ini majabs akatadza kupika from that masamba asiyana. And ndizvo zvawataura exactly zvaita zvangasvita musikana uyu kuti sometimes kune kanomo kaike kuti vakadzi tinotaurisa kana kuti tinoti bvo todi tobva taita overwhelm varume votiza kuti ndakavapa information yese ini ndina vanatenda kazodai ndinoshanda ndiri manager wekwakati ye mukadzi uya wokumboningirira nawe kumuvhaita kumba ane mota yakadai achide ane mota dzakadai nezimba rakadai wega unobva watoti panapa ndikwane yetu uchikwana. Saka dzimwe nguva dzenguva ukada kukanda mainformation akawandisa unovharira mukana wako. Saka as you talk, as you get to know each other, ndopano kuchithrowa into tuma new information ndopanotaura kuti vana havasangotanga kuti ukanyenga kuti sipo ndokuda ini pandiri panapa ndinoenda kujimu ndazodai ndinemba yangu ndine vana vangu ndazodai zvese bhu shiri yakutobhururuka kuti uri vana ningirikini nebara rakagomara haichapindi. So this girl, I don't even blame her. She did not lie. She was just taking things slowly as they come. Mukomana akampesu wao as munhu wanga achidao. But mubvunzo wangu wanaenda kubvunza ndakangana paya kuti ambozvifungawo here kuti kana akakurumidza kutsenga kumedza kuchada blaza anogona kuita mwana wechifona nablaza vakaenda sekuenda kwavakasiya vana vakadzi vavo tuvesa. Why is this guy not settled with one of these women? Hatina kunyatsotsanangurwa ipapo. Because anogona yes unodanana zvenyu andisiya vana wodanana naye wororwa woita mwana wake one obva akusiya futi apo akaabandona vana. Saka how serious this guy wautoda kutosiya vana just because waiting list yava short varume vava vashoma. Zvataurwa naDJ apa kuti varume vambori vashoma iwe wamuwana sei unomuwana futi unogona kuchinja jimu oenda une rimwe jimu unotsvaga munhu unomuwana. But anga apindura here mubvunzo wandabvunza uyayo. Wakati chizviya? Ndabvunza nditi anozvinzwawo sei, how does she feel when achinzwa kunzi ndinokuda ndoda kukuroora asi vana vako handivadi? Mwoyo wake haurovi here? Hana hairovi? Anozvinzwa sei achinzwi nemunhu waanoda kukunda vana vake kuti ndinokuda iwewe ndoda kutokuroora kuti uite mai vevana vangu asi vako handivadi? To me it's not even making any sense. It's making me want to cry right now. What about iye mbune mwoyo wake wakamira sei achinzwa mashoko iwayo? Anambotsanangura kuti zvakamubata here kana zvinomubata kana zvinomubata. Atipo here? Aripo. Chanzwa kuti kana akataipa I will check. Ndamwene wana anguri andifunga atotaipa kudhara mubvunzo wanga dai apindura kudhara uyu. Pamwana mira nchatarisa. Iwe kwete iwewe iye. Naishava naye antisivo. Ehe. Ini hangundoona sokuti bvubvuru itori right. Mara bvurubvuru. Ini hangundoto kazhinji ina handiureva ndotowana vanhu vanotondinyenga asi ndinotorambwa ndisati ndadiwa nokuti ndinongokudza ipapo zvokumbopinda murudo gusipo wozogwadziwa wokwera uchidziisa vise neheartbreak. Hai bodo ingoningirisa. Bvubvuru inoita sisi kamunozva kuti
zvakakufanana unoza munyanza mune hove dzakasiyana siyana dzakawandisa Nice. tinofishiwa dewa tinofishiwa vanotofisha vaya pane pamba unosoona kuti ari kukufisha unomuda here kwanda umudi vakawanda vanotraya machansi kuti asati ambosvika achibvira kuromba watotena utoti ha uko handisi kuda kuzoti baba kuti waunonga uchida yega haushamubvurubvubvudziti bhozi hauchazivi kuti ukamubvurubvudza anotiza saka ndiwo unobhebha yeye unobhebha bhozi uri kutomuda nakare usati wamuda asati akuaproach. Alright, ndambobvunza imi wakadzimese muri pane bhurubhuru yamuri kudai, right? Vangani venyu wokuti ndo andandoti bhuroda uri kuona ndiri kuda kumba ndangokwirana zvangu nendo handaenda mungazibvuma here? Ndo bhurubhuru muda kukwirana zvangu ndo handaenda handisi kuda zvakanyanya I just want to have sex with you. Ndinokunakirwa newe, I just want to have sex with you. I'm being honest. Munobvuma here bhururu iyoyo? Kana muda ndakamambotsvetswa muchimbonyeperwa saka bhururu munoenda here yakadaro iyi? Ndo bhurubhuru yamuri kuda rake. Pindura. Mukoma dewa handidi zvokuti ndopinda murudo gusimo wokwera wabata rushaya uchigwadziwa nemunhu kuti kwai iwe usina mbobvera wakadiwa ipapo kana zvotokonera ipapo haikona sisi ndozvarikutaura kadewa kuti anouya achiri kuti inini handikuwazve kuenda kura handisi kuda ndoda zveiko zvino munobvuma here? ndotobva ndatokuudza kuti kwete handisi kuda izvozvo neniwe ipapo asi muchida munobvuma here? Kana mukada munobvuma kana uri unozvida kai zvinoenderana nezvaunoda ende sisava pane pandiri kuwirirana napo pakuti pandoda kuvaudzawo chokwadi chokuti nyaya yemarelationship aya yekuti vanhu vanenge vati kurei chete ake 36 achiri mudiki uyu marelationship akaita sesu it's just an arrangement zvokuti ndingatizira shuwa kuenda kunowanikwa hamuchati kutizira imi murati hamusoti ndinonge tidye mari irani vana vangu 5 nevazukuru 4 hamuoni kuti nhamba yacho inenge ingoita ichiarrange kudzira pasina kana mastress osai muri kuona hana lafuti inzwa hana lafuti that's being honest. At least you won't assume, you won't start assuming. Of course, yes. Yeah, thank you. Yeah, tikuwirirana extend dewa tikuwirirana kuti dzimwe nguva ukati bhurubutu zvekungoti pasha messages ndinonditiyemaika pachirungu too much information yekuti ndisingatombodiwi zvokuti kana iye anogona kuti kuzotoshamwaka nachida nachikuda but wabva wandifukidza rekuwaridza nekufuga wandibara kufuga nekuwarira izvonainotidetsa iwe dewa saka akusiyiwa munhu ndambotaura zita redhiringi rapo ndiri kuonako sisi Sonya vachibvunza kuti dhiringi iyi inowanikwepi yamataura mukoma ndataura dhiringi yekuti udikei mati amene nyaya yebwangu yamati kumusoro inenge yakaiswa dhiringi kumusoro amene maitaura namunzwisawo futi mati pagwangu pasex mati amene amati inozorwa kumusoro amene kuti dhiringi amati inozorwa kumusoro amene sugar solution ndo yaari kubvunza okay ndeipi taureke tinzwo notaurisa munotaura musikazozoti matichi aiwa ndandisina kunzwisisa right hold on ngoma kwangu for those who want to call in like what the caller did before number yekufona WhatsApp irapo +447 whatever 337477245 you can call that number WhatsApp then we can hear your views and your voice kana mchida kuenda pamapanelist apo it's easy as well so please do not hesitate musango comment chete comment section uya phone ipa WhatsApp apo unongotora 2 minutes dzako to bvuru tonzwa kuti sisi vanobatsirika sei right sibo sisi vapindura hanzi I felt hurt but at least he was so honest with what he was saying and that's why I've written saying that I'm also confused kuti am I supposed to choose between a man and my own blood. Boom. Akupindura. Okay, ndopandazoti kana vadara vagona sisi mandipindura mara zvakanaka. Ndopanozobva iwo mubvunzi wenyuka wokuti yes, mandiudza chokwadi diwa. Saka vana toita sei? Vana vachavhakachawo here? Are they open to come holiday kumba kwangu? What's going to go kumba kwakuka? Vana vari open to come here? Because kana chita I don't want them around me, what does it mean? Because kana vana vakauya kumba kwenyu iye achabva aenda kuholiday achibva achitiza vana. It's open. Zviri pachena kuzvataura kuti handidi vana around me.
So if you take those words as they are, it's not allowed. If the kids come, he disappears because I asked around. I think maybe Uh-huh. can we not say kuti kuna vamwe vanoti I don't want them when they are young. Maybe prefer to have. I'm just assuming she hasn't responded. I'm just trying to say kuti I've seen mama setups yekuti anonzi I'll accept your kids kandozoona unozouya vabve a certain age, that kind of stuff. I'm just saying. So I don't know if she's going to answer, she will answer. And it's okay. We are brainstorming in nyaya yatikuridza tikutaura ndizvozvo chaizvo kana kuti tinongotiona semaonero ekufamba ningi inga totaura kuti zvavataura izvi vanhu vari kutanzei vana kudididi hazvisi chishamisha asi mashurai zvagara zvichiitika ichitakakura tichirerwa nana sekuru nambuya because baba edu namadzimai edu anga ari kuhondo chitakarerwa nana sekuru nambuya saka masakamutidzi anosiyana ani masvono saka asi pane yauyu yakatosiyanawo asi yakangofanira kuti vana vanenge vachirerwawo samwe but kana vachirerwa samwe ivo baba vachadawo here vana kuti vauye one muchaita here, are you going to start your own family, muchaita vana here nababa because kana mukaita vana pachaita division yakakura kuti kuna koko kwambuya vari vanhu vakewo kuti avo vake vadzimai vake vari kuko vari separate then wamuchaita mwese mumba imomo munozvida here tete kuti zvigofamba zvakadaro. You won't have kids vanowirirana vanofarana even vari uko neuko panofanira pachiita common grounds kekuti you're going to have a family vacation or family thing yekuti mai muri pamba vana vachifarawo nemiwo semhuri muchionesana kuti vana because mubereki ambofa akachinja unogona kuita mubereki westep children, yes, but unongori mubereki but vana vako shamwari vana vako ekunzi chimbotanga umborasa wambosiya vana wakavaviga musango tozovatora nataona kuti mvura yagasa dewa. Yes, maybe it depends on your heart yakasimba sei nangu mwoyo wangu haunambosimba zvakadaro zvekuti unotanga umbonozoona dadi. Can we say kuti Sibo? Yes, sir. Can we say kuti this guy and it since I need two vana with the different baby mothers, I presume he never got married to anyone. Then obva mukadzi ane vana 3 obva uya nevana vacho 3 iye vana vake vari kumababy mothers, imi mana tete, what will you say? Because let's chinoitika ndechekuti chinonetsa ndechekuti tinoda ndakadaisoka but force inobva manje kunemi hama dzemurume imi mana tete ndimunooma musoro usingaita unonyepa unaona wako hautombori pano ungatora mukadzi ane gurumwa ndirese game packet ona mukoma gwangu unomuda weyeye yowe. Saka at times most men they want to carry the baggage, but external force surrounding us as men ndinozoita rikatema madecisions ekuti you cannot. I can feel this man kuti achida ake munhu wakutoya nevana haana problem but anozosava manje from my family members kuti no, you can't do that. How can you iwewe rora munhu aneya nevana vake ende kashoma culture yedu doesn't allow blended family. Ndakamboitara pana kuti how many of us can stand blended family? How many of us can do co-parenting makarambana? Takambotera kuti you cannot even marry or date a friend of your ex. Imagine kuti ifriend yakonzi pano pakanzi azviite udite friend yeex yako azviite. Saka what more a man ari kunotora mukadzi vane vana 3 and say I'm marrying this person and ari kane vana vake ogara pano munozviaccepta here imwe nimi kambotedza kuaccepta blended family mutadza kuaccepta ndidana neex friend yako uri my ex kwazoti munhu ari uya nevana vake wasiri wemudzinza rako wasiri wemutupo wotanga kuendesa kuchikoro woita school run vatigara under your house even though mesemise panobuda here. Let's be honest, panobuda here. Ndizvo zodiwa hapabudi apo pasi panobuda hapabudi nanyaya yekuti ndisati kutaura kuti tinge tionesana maonesano atiri kuita iwaya kuti zvinoita here hazviite here kumba kwavo ikoko isusu tiri kuonesana pano sese paneunga sevanhu vari kutonga nyaya but ivo vari vatongwi venyaya vakagarisana vega vanombozvionesana here ndo zvifango zviripo. It has to be on the ground. Isusu hedu tiri kuti aiwa kana kuti zvazvinoita zviite but zvinoita nokuti
kune vari kuzviita, kune vari kuzvitadza. This is the life. Ndo mafambiro eupenyu hwatiri kutogara nawo. Kuti tisada kubvunza ini kwavari kuti kana vagarisana alright, long run murume azoti vana vanozokwanisa here kuya. Wapinduraiwo ukati pamwana gona kunge achitya vana vari vadiki dai vakazouya vati kurei ari overwhelmed nekuti hana mubvira agara nemukadzi, which is a very valid answer that you have given. We consider that as well. But ivo ndio vari muridzi wenyaya, ndio muridzi wevana, ndio muridzi wemurume, ndio vari kuranirwa netime. Time iri kuvaita run off just because vawana vabatira yei. Vari kuzvikonzera here mafuture kuti one anogona kuti hit and run, anogona kupitirwa mwana wosiiwa one, vana vacho vachanzi vachata welcome here. Mibvunzo yavanofanira kuzvibvunza tete vachizvipindura vachibvunzawo murume wavo future husband, nokuti zvinhu zvese izvi zvinofanira kunge zvichiitika muupenyu kuti vana ndevako vanodawo mothers love, vanodawo nurturing. Baba vanofanira kunge vachiitawo vana, hamena kuti muchaita vachacheta vana vavo here vari two as a couple, kana kuti vakungochengeta vana varipo. Ende vana vangu varifanira kunga baba wacho hana ashi mwana wangu anzi elder, mwana arudaro baba kuti elder. Elder kanonzwa muchiti elder kwenini wandakambozvitwa panonzi munanzi mama tete, elder mama tete, mama tete kuti mama tete. Mwana ari kuti dad wake elder. Right, hold on. Sekuru Beneford muri sei? Gama zvina kuya uya. Kuno kuri right mukomadewa kuri sei? Alright, bada makadaro ndiri munhu ari papa foni pana mhambo after iye. Right. Butterfly, how are you? I won't be long. Dewa, you know what? This girl must also think about this. What happens if she leaves her children with her mom, okay? And then she marries this man, but then those other women that he's got children with decide to be spiteful and come and drop the kids off at her house and keep them permanently. What is she going to do? You see, the thing is, a lot of these girls don't think about this, and the men. When you meet somebody with children, decide straight away whether you can live with those kids or not, because all sorts of things happen. You might just decide to say, okay, I'm leaving them with mommy, but then granny also dies. But what about now the boyfriend's children? Because I've seen it before when I lived in Zimbabwe, where women would be, and Zimbabwean women can be very spiteful. Sorry, I'm not being rude. They can be very, very spiteful. A man finds somebody, and then they suddenly decide to come and dump the babies off with the woman. Then what happens? You know what will happen is, Butterfly, the woman doesn't have a problem. It's the guy who has got a problem. I don't know if you both asked the question. No, but there was. How do you know that she doesn't have a problem? Is she happy for those baby mamas, like you call them, to come and drop those kids off? Is she happy with that? You don't know that. No, that's a question. She's not even thinking that far. Okay. Why? She's not even thinking that far. Like Mkoma Kwangu was saying, she was given this sugar drink that she drank, and it confused and blinded her. She's not even thinking that far. Help her think, because it could happen to her. That she's going in there with her beautiful body, her gym body that she keeps harping on about. And might I just add, she must remember that body can be gone by the time she's 50 or 60 like me. Body can suddenly be gone, you know. And this man is also gone. But she must remember he's got 2 or 3 children with other people who could become very spiteful and decide to drop the children off with her. I mean, I married somebody with 5 children, but I didn't know that I would automatically become a grandmother within my 3rd week of marriage. My stepdaughter suddenly was going through a divorce, and she left the children with us, and it became for life. Do you see what I mean? I married somebody with 5 children, and I became a grandmother within a couple of weeks, permanently. Do you see? She must think about all these things. These things happen. I was just fortunate that it worked. You know, we were comfortable and all that sort of thing. But, you know, it was very difficult. I had a young child, and then suddenly I had grandchildren. Do you see? What do? You're already in it, you know? Tell her she must think about all those things. It happened to me. I became a grandmother automatically. Within weeks, I became a grandmother.
So did you have You a see? choice or you didn't have a choice? I would say I didn't have a choice. I was only married a few weeks, and what would I do with the children? What would I say to my stepdaughter? Get a flat, go and live with these grandkids. She was going through stuff and things, and no, there was no choice. I had look. My views on marriage are maybe different from most people. Mhm. I had a duty and obligation to my husband, to the marriage, and so I looked after the children. Yes, maybe if there was a money problem, I might have had a problem, but I had a sense of duty and obligation. I married my husband, so that meant I married him. Even if he got sick within the second week of marriage, I'd have to stay, wouldn't I? You know. Mm-hmm. But that's what I was stuck with. And then my stepdaughter, well, she had problems. She went on to get married again, and every time she married and divorced, she'd come and live with us. So there was always a permanent bedroom for my stepdaughter. Do you see what I mean? Mm-hmm. You know, where families are concerned, there's really no choice. There's no choice there. You know, I had married the man already. What was I to do? Within a few weeks, Okay. could I suddenly say, oh, no, now I'm walking away? I couldn't. You know? Mhm. So she must think about all of this. But I did see it in Zimbabwe where somebody got married and he married a lovely girl. I remember being at that wedding, and within months or something like that, his other girlfriends decided to come and dump their babies with this man and this lady. And it was out of spite. You see? So this poor girl went into a marriage. She didn't have any kids. She was young. And then suddenly now she's married to Mr. So-and-so. And suddenly she's got all these kids. These things happen when women want to be nasty. They can really be nasty. And it can happen. So I think that's one of the questions that I would want to ask a man if I was dating a man. You know, what's happening with the children? And be open to having his children if they're living with their mothers, because the mothers might decide they don't like me, or they just want to fix me and drop the kids off permanently with me. So I better be prepared for all of that. That's what I would do if I was dating, because it can happen. But as for her wanting to leave her children, I think that this girl has a serious problem. And to me, it's a mental problem, because I mean, really, she seems well educated. She's got money. She's got a good job. She's got a good body. What is her problem? She can find another man without a problem at all. She can't give up her children for this man. So what's going to happen next year if he bumps into Butterfly and he changes his mind? Ask her that. What's going to happen to her? She dumps her kids now. She marries this man. He bumps into somebody else next year and dumps her. What is she going to do? You know? Mm-hmm. She must think about her children are hers for life, but not a man. A man is not hers for life. He could be gone by next week. Tell her that. Anyway, Jewa, I just wanted to say, please, she must think about his kids. What's going to happen if these kids are suddenly brought to her out of spite? And yes, she must remember she can lose this man by next week or next year. She could lose him to whatever, to death, or to him bumping into some butterfly down the road. It can happen. So choose your kids before the man, because the man can just be gone. You know? Anyway, good night. I'll see you just now on the show. Thank you so much. Thanks for your input. Thanks. Bye. Wow. Kule. Butterfly, could you don't put your kids? Kule. In 2 minutes. Yeah, Mkomando. What's your take on this one? Mudadi the recap here. Kule magadiko. No, ndikuiziva hangu nyaya yacho. Okay. Hanzi makadi nasibo pana sibo mukoma gwangu apa. Ndikuinzwa. No, indi right in I sibo zviri se. Anna Roslyn. So say good Anna Roslyn. Ini when someone says anything negative about my kids, famba henya hakuna munhu anofamba achinzi more single mother. Endra inse good.
Yeah, ndichangoti gwi because I think it is straightforward. Chandingangoda kutanga nditaura ndechekuti to our sisters, we should never be that desperate kuti uri kuda kunzi Mrs. wosvika pakuva desperate zvokunzi rasa vana vako. You should never be in that position. Ndanzwa sister vedu vatanga nokuzvipa problem yokuti varume vanonetsa kuwana, and therefore ndatombowana uri kuda kuuya and watova desperate kuti if I let this person go ndozodii. Handifungi kuti tofanira kusvika ipapo. Uyu murume uyu uri kuita wanga achitika mabhokisi ake akati age ndobva aisa tiki, it's okay, 36 is okay. Iyewo semukadzi unofanira kutika mabhokisi ako kuti age ndatika, murudo tiri kuindirana, pavana uri kuti takonana. Kana zvadai ndo zvaunofanira kuita kuti takonana, therefore zvaramba, ndaakumirira zvichauya. That's a logical conclusion yaunosvika kana wawana murume wakaita soyo. I know some people might say kuti zvinotoitika, zvinowanikwa, it's an everyday case inotoitika iyoyi. I'll give you an example. Ndakamboidiscussa nyaya iyi with one of my colleagues kunoku. What happened is mai vavo vakashaika kuZimbabwe. Vanga varerwa vana vose vakura vadiri vakushanda, vamwe ndo vanga vari kuno kuna America uku. Mai vavo namudhara vavo vaingogara kumusha. Then the mother passed away. Mudhara vavo munhu ati kurei, saka kugara ega kumusha zvinonetsa. So he decided to get married. Achifanira kuzouya pamba pavakanga paitogara mai this guy wandiri kutaura. And the woman waida kuroora wanga ari mukadzi, wanga ari single, ari kumusha ikoko, aine vana vake 3. Just like case atiri kutaura iyoyi. So the father wanted kuti achiudza vana kuti ndawana mai nini kunoku, saka ndo arrangements andiri kuda kuita. And this guy said, takamati mudhara, kana mada kuroora kuti mukadzi auye paivana mai vedu, mukadzi wenyu ngaauye, but vana vake ngavasauye. Vana vake ngavasare ikoko. So that was the way andakadebata nyaya these guys. Ndichati nini, no, it can't be proper. You are forcing these women to make a decision ukuthi asiye vana vake. Achivasiyirani iye ndiye waigara nevana vake ari single mother. It should not be like that. And I'm emphasizing again to my fellow citizens, my fellow Zimbabweans, whether tisu vana tiri kuno kumadiaspora, we should never force vana baba vedu kuti vaite decisions akadaro, kuti noati kana mada kuti mukadzi wenyu auye pamba, mukadzi wenyu ngaauye but ngaasiye vana vake. Inini, the way I think about it, kana in such a case ndakuto embrace kuti vatovanin'ina vangu vekuti ini kana ndakutoendawo kumusha, ndakutovanawo kutuma mvura kuti kana kuchipisa kudai munin'ina torirewo mvura, tatowana kamunin'ina pamba, tiri kuchengeta mai nini vedu, ari kuchengeta baba vedu. It should be normal kwatiri, because tisu vamwe tinozviitawo makesi akadaro. So that's the same way andiri kuona panapa. At best zvandiri kufunga kuti pamwe murume uyu uri kuda kuita, unogona, ndiri kufunga kuti kandara, I'm not sure kuti that's the reason yaari kuita. Maybe he's just trying mukadzi uyu kuti amuone kuti munhu wakaita sei. But kana ndiri seni, if you are that woman who is willing kungoregedza vana vako vachienda, ndiri kutoona the other side of you.
what kind of a person you are. It tells me a lot about your character and who you are. Kana uchikwanisa kungoti vana vako vaende. Are you the person whokuti ndingakutrasta kuti kana dai mai vangu vachiripo, you would say kuti ngatumire mai vangu grocery. Unogona kungoti ngativasiye vakadaro. So ndiri kuona hunhu huri mauri hwakawanda if you accept an idea yakadaro. So for me that would be a trait that I can give you. But honestly ndina kutojaja character yako, because if you are a good mother, you know, which is a very important character quality. If I'm looking for a wife, I want a wife who can take care of my kids. I want a wife who is able to stand for her children. Kana zvakanaka zvakaipa zvakadii, you should stand nevana vako. If you are a wife who usingakwanisi kumira nevana vake, hauna, you are not wife material. So that is the point I would say here. Ndichipedza hangu mukomadewa, if this woman is very serious, you stay nevana vako. I don't want kutaura zvataurwa nevamwe panelist. Varume wako murume uchauya. Unokuaccepta zvauri nevana vako neage yako, achikuda nemwoyo wose unomuwana. Kana ashaikwa, so what? Life goes on. Gara wakadaro, watogara nevana vako uchiredza vana vako, ndo upenyu hwacho. So that's how I would advise my sister Mkomadewa. Thanks Skool aiwa. No marova ende one thing chandavara mastora pekuti ngatiregere kudecidira vabereki kuti I think mozati wai vanhu vachizodaro sekuri Benford kuti vanoti vana ndaregere kuuya. I think vanozotya maresponsibilities oti akazoshayika, what's going to happen? Anovigwa kupi? Mozombotakura mutumbi kuenda nawo. I think pane kakutya anengoita munhu akazofa vauya neburi ravo musha medumu. How are we going to handle this? But kana vachiri kufamba vari wapenyu vachimhanya, I think it's okay. I think ndo pane utya vanhu vakawanda kuti vanoti vana vao ndavasari. But exactly what you've said kuti I will urge everyone to take your advice kuti kana munhu angari single parent achizvichengetera vana vake ega, why now do you want them to leave their kids? Unotoona kuti vachengetwe nani? Because ndiye aivachengeta. Saka munhu angotora neburi rake ouya neburi rake because munhu akadaro nevanhu vake. Saka I think we need to learn from that, and I think it's something that we need to talk about and talk more and much about it and make people realize that at times kufungira vabereki because tine upper hand, or to decide for other people because it's just tine upper hand. Well, ndio inonziko haiso deprivation of liberty. Akuswera atsikwa deprivation zvanongo chida. Ndio chirungu ndagona here kwandatadza. I think ndizvo zvomukomadewa. Yeah, tikwatorera what they want because vari at a disadvantage. Thank you so much, Sekuru. Thank you so much. It's coconut drama. It's difficult to solve. Sister Pinga Kanan. Tatewa, how are you? Sharp, Sister Mukunjan. That's right. Linjani, my panelist comment section. Lapana kuna Dr. Love, no kuna Sibo, Mukoma Gwangu, no Sekuru Benford. Linjani. Wonga abantu yaphila. Uyazi ukuthi abantu banizonda kanjani? Why? Because one morning ilya umbora, macimbi, amatemba, mutakura, and all that kind of stuff. Wangizonda shame. Angizobhala ukuthi ingakana from my sister P. And I was, you your sister P. Hey. Ndiko. Otherwise, how are you? I'm good. Yes, I'm gonna show you. Ndikubika chibage chomari nenzungu nenyimo. Ndikudya mutakura. Mangwana makusana ndingatine mutakura ndikudya chingwa. These days I'm not touching bread. I've changed. Nezuro ndakadya sadza rangani oxtail. Chicho, what's that? Oxtail. Yeah, yesterday I ate oxtail
mubora, maveji, nematemba. Mwakati that's too much. Ndikati indiriwandira kumuriwo. Anze bazo. Nemaveji. Okay. Sister P, can you read what Rumbili Dube said? Anze bazo kudelela chebo sang. Inandu gonna kuerenga manje. Mapone remezi yanyo roba sape. How do I go? Oh, I think I can try to read. Ba bo is it bokuzo bokuzondela? Vandozondela isishebo sakho. They are going to hate you for your nyama or whatever meal. Okay. You know, people, when I say Ngakanan, my inbox was flooded by people. Do you know what you're saying? Do you know what you're saying? Do you know what you're saying? The guys don't know what the person I talk to knows what I'm saying. So I don't know, but I know what I'm saying. Anyway, to our story, what's your text, Sister P? Very simple, like the lady before Sakura Penford was saying, women, I don't compromise with my kids. My kids come first. So that's one thing we have to learn. Vana come first. Even if you're a man, if you find a woman asati bana bako atiza achia. Ngoba kunjunga nthola labantu abamitewa uthi mbasenga. Because anyeke ngithatha abantwana for ngithi ngiyabahambisa kugogo wabo. Is that fair really? Ugogo kumele aphile impilo, waphila impilo wakhulisa. Sokumele egcina futhi abantu abakho abayi-4. And that system has to stop, especially as women, because most of the times we do babies, we send them gumusha, we continue, we go and make another one, and we send gumusha. Why? Why you know, it's my problem. Take care of your problems. Don't keep taking banaguna coco because they've taken care of us. They also, we need to give them time to live their life, guys. It's not good. So I don't agree with Gucci. She should leave the kids because of the guy. And there's something else there. Indoda ungayibona vele ikunika khona okona uthathe vele uzawudelela futhi uzahlale kuthuka ngakho uthi wena vele anyway wena awulandaba labantu bakho. So it will be an insult every day. Okay. Uthi awugone ukuchengeta abana bakho, you choose ayinini dewa even yakarepa say loba ingakanani dewa loba kuthiwa ungitshata for 4 rounds but awugone ukuyicha brain yangu because my kids they come first. Hey, abafazi ngenxa yama-rounds kanti ama-rounds hayi omunye umuntu dewa uyakhwelwa aphambana ingqondo abona ngani vele sokuyikukho konke but no, there's more to life than that. Okay. There's more to life than that, especially when it comes to kids. There's no compromise. No compromise. Inini zirina ndigara ndiri single but ndine vana vangu. That one I'll never separate. But on this one, Sister P, this lady, right, and you want to see the guy wakanuka lose some child, she's 36, unantana so 3, right? So was she wrong by not saying it on the onset? Yes. And waited. Yeah. Every time when you meet someone, be open, be honest. Because the guy now he can use it as an advantage. So you can't force me to take care of your kids. Do you know what I mean? But if she was open from the beginning, if he changes his tune, then she knows this guy is not serious. But I blame her for not being honest to the guy in the beginning. There were abantwana, you can't hide them for life. That's what I'm saying. There is no compromise. That's what I'm saying. Even but let us not forget our kids, guys, especially women, especially Gogo. But for the why? Don't you think Gogo also needs a break to live their own life? But most of the times women do it for men. So that when I meet another one, I don't have baggage. No.
But no, sister. Yeah, no. Women don't do it for men. Men do it for women. I've seen men who turn their back on their own kids and look after children of other women. So Men, in most they are- cases, men siyazwisisa Theo, because vele amadoda mostly anjalo vele alandaba uyabona, because bakwazi ukuthi kusasa ngihamba ngiyenza omunye lina phela ligugile akathesi you can make 5 more babies, but as a woman if you give up those kids and then you'll be trying more kids, you can't, and those kids they grow up with bitterness. You grow up with so much bitterness ukuthi mama chose mrume over us, so you never even have a bond nebana bakho. So are you telling me, Guti, if I'm to meet you today, you want to have a baby with me? Why not? Why? Why? But if I want to, why not? Why? Why do you want to have a baby? You've got 4 already. I've got 4 already. Why don't you have another child? For the why? But if I want to do it, it's okay. And Zunoitika. All right. If you know what, if nutrition contraception numbi no better. What I say, visa. No. It's not about contraception or whatever. But what I'm saying is, you've got your 4 kids. I've got my 4 kids. Why do you want to have another children on top of the 8 that we have? But that's why I'm asking you. Why not? I'm asking you, why do we want to? Why? Can we not love each other? What about this for? I do not mind. On my side, I don't mind because I don't want a problem. Is it having a child with somebody gives security or assurance with lo muntu angahambi and uzohlala until or kuyini? Right, vele indoda dengwazwiza la ntwana 6 yakuchiya or 10 yakuchiya, so it's not, that's what I'm saying ukuthi it's a choice, if you want, if you don't, Okay. Yeah, akunzima shem. But into eqakathekileyo yikhona ukuthi khona never compromise on your kids, because like what Uncle Sekuru Benford was saying ukuthi you can find somebody else there anokuda nebana bakho. Do you know what I mean? How come we women, we don't mind having you unebana 6, 7, 10? We don't mind. So there are men who appreciate you for who you are and take you nebana bakho. Same thing nebakati. There are women who can actually take on a man's kids. But if you find a woman asingati bana bakho shishungurutsa bana, don't compromise. That's what I'm saying. That's one thing we need to learn. Never compromise when it comes to kids. Because Muruma, I know like what my sister was saying. Varuma, you don't know them. We know you guys very well. I'm not change as if I would turn up and better. Umuntu change, but the problem is imi amatombazana muyasichinja thina. It's also we are very loyal and very good people, but the women change us. And the problem, why most men change, it's not because we want to change, but these aunties, our sisters, are the ones who say, "Hey, your way." If you sisters don't engage in our relationships and try to decide for us, like what Mugoma Gwangule say, Panabakuti, if Sister P, my sister, come, if I do breakfast for you in bed, right? You're okay with that. You've got no problem. But if you go to your sister's house, to your brother's house, and find your brother doing breakfast to his wife, you go bananas. But me, I'm doing it for you. The problem is you women. Anna, Sonia, how many men are loyal? Sonia, I think 95% of men are very loyal. Very, very loyal. Very loyal. The only thing that makes men not to be loyal is no. Zwana says, right. 95% of men, they are very loyal until maybe 50 or 40. Iowa knows one SSP. Is sister being 95% of men are loyal until all is so much. That's when they became go haywire. Leave them. How many is this soft?
The moment you try to give your men stay soft, my sister in for a high jump. Men are loyal, very, very loyal. Do you know why I say men are loyal? Right? Ask those men who are married, right? If we go to the pubs, you see them taking their time like this. Boys, and I went out in. Boys, boys, this is my last one. I went out in. That means they are loyal, right? They go do their mshagara there, right? They come home, they don't want to be caught. They do mshagara, they come home. That's being loyal. Men are loyal. We are very loyal. As loyal as 95% of them. 5% do majumba msanduk. Do you know why I'm saying men are loyal? We are loyal to a point that if we cheat, we get caught there and there. But a woman can cheat you and make you raise their kids until death do you part without even know these kids are not yours. So who is more loyal there? We are loyal, get caught easily. You're watching too much tenacious programs. No. So men are very loyal. Women are not loyal. Women are the most dangerous people. Men 95% loyal. Women, for me, I will say women are not loyal. Yes. That was loyal. Ivunza mukadzi kuti unoda kusiyira murume mwana wako here nomwe mukadzi uwe kuti vanoti pindura yemvunza kubvunza nangoma gwangwe unoda here sister P kuti unipe mwana wavo vana vedu ndopamwe mukadzi sipoda here utipe mwana wako mukomana ndopamwe mukadzi uri mukadzi wangu unoda here newe uri pafoni iwe unoda here kuti mwana wedu ndopamwe mukadzi unoda here aiwa ko iya aite vana vake here aiwa apa you say now there I'm on the ground. I'm still waiting for the sugar drink. Where to get it? That sugar solution ndakatoinzwaona somebody saka handinganyanyi kutaura nezvinhu zvendi it's a solution yonoisa pamusoro pachitsvimbo chako pablambi yeah inonzi solution yacho it's a sugar solution yaigadzirwa kuna narekera ndakamboiratidzwa zvangu but ndanichiruzimbabwe handina vanga zvataita kuisa kwezora tiger balm and whatever kuti like anesthetics kuti ite nam it's similar to a tiger balm but iri in a solution form iri sugar but I didn't want to use it. Then what do you wopfekera aiwa waingoizora pachimusoro pai komaiona inowedzera sensation here kana kuti inoti prolong to come kana kuti inoti erection irambe iripo what does the sugar solution do inoita kuti yaita kuti maivanaki okay ndosaka ndisina hangu da kumboita shungu nokuisenzesa purekera yachona varume tiri muna makadzi munotipinza pressure wako mani avakadzi munotipinza busy imengonaka yemakadazvo makaita chisongozvinakira takadai so hatina unoziva sibo to be honest ka we go through all these things of kunwara guchu midanatsindi sugar solution because munotipinza busy how come taura kuti nyaya yako ayo busy yamotipinzaka yamusa mchituka ugoni 2 minutes no do yogwe zvakazoti zvikati munotipinza busy neimwe busy yekuti ka kudai maingombotisiyavo tangodaro muchingotenda nemutupo maita basa samaita basa dhehwa zvaonekwa soko makwira miti pasina mbotipinza busy yamunoziva muchitipinza aiwa but ivo vanhu vanangodaro so vanonga vambozviwanepi inini I'm questioning those two things handiona video ndotimira video yemusikana anga achida bhodhi ronga ari kutara kusvito waiona pakazara ipo kuti ungatadza kuda sugar solution kana 50 kg waiona video here hauna kuiona ndichakutumira mukoma gwangu maiona video ka I was damaged but what is that for? See, that's an extra things that are unnecessary. Makusoka nemshonga inozokuti in the long run wakuremara manje. But this will I mean in all fairness
something is wrong It's very wrong. Yes, it's very wrong. with these young girls. I'm at 2000, and something needs to be done. And I don't even know if we as parents know and understand what our kids are doing when they go clubbing. Well, if you know that, you commit suicide. You don't want to know. And send me the video. I'll send it to you shortly. All right. What that bonus? As a parent, ndamerera chimbondiudza handi unoda bhazuka kuti kupinde iko kuya kuzoregera and unoona vane mazuva they are like animals for some strange reason. I think ini makaramba zvenyu kuti under mental health poverty needs to be included. Vanhu makandirambira zvenyu, but it should be under mental health, because kana kuine maguta ka, I wouldn't see kuti any normal person. Let me tell you one thing. Do you know kuti nyika dzemuScandinavia idzi, they are well up countries. Vakadzi havana zvekuti kwai poverty. Ukauya mukada kungotora culture yavamwe chete, it doesn't matter ibi mukadzi kana kuti murume. Do you know mahurigwa anoitwa kunana Finland, Norway neDenmark? Yeah. But inyika, these are the top 5 countries ziri well up muno muEurope. Kana kuku Iceland. My God. Kunoti vakadzi vavanhu vachona vanoti naye vakomana akangokuona chero wakagara uri woga zviya, fanika zviya izvo kuti woenda koholiday zviya wondogara wotenga hako chibhedhi chako nechiamburera chako wogara iye wakawaridza pasi pamwe hana mari yekuuya. Ukangomuti come and see, kana usina hako, if you don't mind come and urare apa, zvatokwana izvozvo, it's enough. Vanohura vakadzi vanobva kunyika idzidzi, sorry, muno mundaifunga kuti munohugwa muhugwi. Nyika dzekuScandinavia idzi, my God, Jesus Christ of heaven, vanohura chimwe chikaindi zvokuti unoti nayo man. Asi panapa kuti denga pano unoripinda nema mujolo woga unoti hey, ende vakadzi vacho vane zvivindi zvokuti they will talk you up kuti uya titaurirane panapo uri ugarire ikori woga ipapo. Nondozvongoteedzera vana vedu. Makwekwe. Clarity, my brand. Takauya tikakurira kunyika dzounoku. Check you up. Clarity, my brand. Watumireiko sisi vangu vachata vacharwa nehana komana. Vati vari kuda ndingaita sei mukadzi mukuru kavari kuda kuona ona iko ndakutumira isesi kuna iko. Right, for those who are just joining us, welcome to the show, welcome to the program where we discuss real life matters of the heart. Our tonight's topic iri kuti iyo let me see it, then totaura zviri nyaya tokutaura ichiendera mberi takadaro. Where is the topic now? Uraninyima ndiri munhu mukuru vatoona ndatovatumira zvatogarira ikoko. Vanozviona zvasvika ikoko zvatosvika. Umwe arodzungunza musoro ari kuona ari kusaidi kuno. Ndati well-being yasisa kungota safeguard. Wadi kuvatumira iwewe pawazviona. Ndasina kuvatumira kana kuti ndiri kutovatyira. Saka ndiri kuti safeguard. Itamushe. Mushe. Ona nguwa ite mushe handiti. Right. For those who are just joining us, welcome to the show. Let me just do last recap on this story. Right, only you. Elder and Ddc, please hide my identity. Elder, I'm 36 years old, single mother of 3 children and very independent. I'm a qualified banker and I'm still looking good and sexy. Elder, I exercise and take care of myself, and it's hard to realize I've got 3 children. The problem is I met this lovely guy at the gym in October and we really have good chemistry. Elder, this dude is 38 and he has 2 children with 2 baby mamas. They are 4 and 9 years living with their mothers. So when he met me in the gym, he thought I was young and I didn't have children. So the reason I'm here asking for advice is that when he asked me to take things on another level as in marriage, he was shocked when I told him that I was 36 and with 3 kids, because I still do look much younger.
So age-wise, he has no problem. Now the problem is he is madly in love with me, and I love him too. But he said my children cannot come when we marry. Elder, he said he doesn't hate them, but he won't be comfortable with them around. Elder, my children are still young, 5, 9, and 11, and I live with them. Elder, he is making me to choose between him and my blood, but I don't want to lose him. Elder, I need advice. If it would be wrong if I can send my children to my mom's place and I will visit them. Elder, I'm so confused and I'm feeling guilty to do so. Is this how love feels? Like dropping everything for someone? I'm afraid also I'm getting old and it's hard nowadays for a man to genuinely want you when you have so many children. Elder, I'll be reading comments. So that's our story for tonight. The sister was here answering questions. So this is where we are with this young woman of ours. So your take, your views, your opinions are welcome and well respected. Right. Murudo takaita sei takaenda. Ndiana dona. Ndisibo. Right. Saka. Yeah, makwikwi. Masache for the warning and the tombo and the chat of vuri. Aiwa, no, and the clarity for us. Don't worry. I know for us. Masache aibo for 36 is not too old at all. That's much. So life is no balance. I think what can I say? For some, I think they feel pressurized by relatives, community, and her being somebody who has got a good job, very independent, and all that kind of stuff, who takes good care of yourself and everything. So people will start to judge you. Look, you have got job for everything. Why can't you find a man to settle with? So pressure, yeah, it is very unnecessary. So I think this is where this woman is coming from with. In any, I think I'm now passing that stage so by that. But the only issue I'm going to she's being asked to choose between boyfriend and children. Is it because she didn't say it on the onset to this guy? Look, like what this guy did, Akamo's on the onset. Look, I've got 2 kids with my baby mothers. I don't stay with them. Me, it's me. She didn't say it, waited for too long until when this guy dropped the bombshell of saying, you know what, I want to marry you. That's when I said, oh, hold on. Let me be honest with you here. In Inogan, how old do you think I am? But maybe 27, 29, but no, I'm 36. I've got 2 kids. Then Murumo, oh, what? Oh, but okay, fine. I can compromise with the age. We are 2 years younger than me. That's fine. But when it comes to kids now, I can't, because in anyone watch, I don't stay with them. Saka, I don't know what you're gonna do with yours. I love them. I don't hate them, but I love them from a distance. But not kuti, we can stay with them. Reasons, maybe the guy felt kuti what family members will think and say about him. So is this, can you use this as a learning curve to everyone who is going out there to date? If you have got children, is it okay just to declare your kids as soon as someone opens their mouth, oh, can I have your number? I want to talk to you, I want to take you for a date. Is it okay? Just say, in the never known for, right? Makora kata. And pandin do pane vana vangu. Then once go bangwa chita, I need to know 9. But 7, one and a baby mother, 2 ndo andrombogara zvangu nawo kana zvakakwidza. Then Mozi amese kuti muri pa same page. Others, vandosangana namastreet monoti no. Inini I cannot tell murume kuti ndine vana vakati, or I cannot introduce my boyfriend to my kids because handizi kuti relationship yacho inoenda kupi. Some short term relationships, mamwe ndiani makandinzwa anongogwangurana zvotopera. Saka if I'm going to introduce this guy to my children, mangwana bhandira gwangu bhandi ghosta obva aenda. Mangwana rasangana funa umwe ndo introduce futi, saka vana they end up confused.
So some women, they prefer not to say and wait until that moment you're going to like what this guy did. But I think, me personally, in most cases, kana uri munhu anenge akati ngwarire anoziva mukadzi, pane paunoona kuti mazama anenge akamboyamwiwa. Pamunobatana peka ugondoti mazama asina urungudu akamboyamwiwa mazama. Even body structure, you can tell that gym zvaroka, but munhu anenge para one, you know. So some things don't need to be told. Some things, common sense, even though it's not common to everyone, but there are certain things that you can surely pick. She didn't tell me, or he didn't tell me that is with kids, but ne age yake yandiri kufungira kuti munhu yanenge ati kureika anofana kuva nevanhu. Inini ndagara pana makandijaja soka ndisina kutaura makore angu ndasei handikati vakomana handina mwana hanabvira namborora mega I start to question kuti but blazi iright munaribo here munhu handizika, because pane pekuti munoona kuti anenge atebve abva zera zvekuti vamwe zera rake takamutarisaka vane vana 2 3, saka anofana kuita mwana 1 kana vana 2. Saka I think for this guy akanakirwa nechimoko to a point yekuti he was so blindfolded and didn't think outside the box to say, okay, she might look young, but how young can she look for her not to have a child or for her not to be married? Or because if someone is working, then you should know she's 18 and above, most likely. I don't think I'm 36. I look like I'm 20, 21 years or 22. No. This guy was in love with the girl. And yes, he might have been shocked, but his 60 cents surely should have clicked in and tell him, no, you're dealing with a woman, Panap, who is mature enough to have kids. But kana akazovhunduka ake kuti ane vana 3, I think chakamuvhundutsa number ndiyo yakatyisa, because in all fairness masanzi anodhonzeka zvavo vakomana diunyeperanaka. Let's be fair, tinokwanisa kwadhonza masanzi aya tichienda, but kana wakudhonza 3 mufosi 3 musanyepera zvonyu vakomana unonetsa 3 mungoma gwangu. Yes, 3 dzinonetsa kudhonza vakomana 3. asi kana mai vacho muchinyatsokinurirana dzinodhonzeka. Aiwa but isusu 50 tina problems asi before mango 3 the relationship and hama dzedu futi haungatori mukadzi ane vana 3 iwo utadza kuita mwana naye iwo unongawo uchida, but external forces manje they will push you to even sister point ndokuitira mwana uchida usanga ndokuitira ingoni, but age now I think they're still too young. They are young. And but 5 for men if fine. Varomega, as much as Roslyn, pane pambe kuti as much as tikada kuzviiti tiite 50-50 tizvienzanise pamwe pacho hazviiti. Murume, I think me speaking as a man, ndikaita vana vangu 5 ndichitora mukadzi ane mwana 1 kana asina, for me I will say it's good because ndiri kuroora. Saka vari kugara pamusha pangu, dzinza nderangu. Tinotarisa dzinza kuti like what Seko Benford was saying, I think chinozotya vanhu vakawanda kuti atore mukadzi anowana 3 or 5 achigara nawo ndeyekuti if anything goes wrong, say mwana atonga mutongero wake, mwana iye akafa akafira musha medu isusu, wainoziva kuti mwana haasi wadehowe, munotangira papi?
You need to find the father for you to bury that child. Vanhu mushamira kuti hamuigwi mutorwa zvinozotinetsa. Saka munoita because my family dynamics manje ndo anetsa culture ya manje. That's when it kicks in. Ndo painetsa manje ungonzi no. Yesu akamutora mukadzi une vana vake but ona afira panapa ka zvinozotinetsa hanga yogumushamira because ini mukaenda pamberi makwede ari pamba ndozoti ndikatofa mukanza ndafa inini kuno ku UK mundongonzikisa kubocha ndongoigwa kumusha sambozvinetse zvenyu handipiswi handitsei kungonzikisa kubocha. Saka vanozoti no apa paigwe munhu asiriwe panapa. Saka I think that's why it's very hard for men to accept mukadzi kuti auye nevana vasiriwe pamusha ipapo vachigara. But kuchirungu vanhu vakajaira ku what do you call it, is it adoption, to adopt. Kwarungu havana basa nazvo, they can adopt and life goes on and havana wahala. But for us is something that is very, very challenging, I will say. Vana sisi zvongomitiso ana Mr. Fufu ava todii navazukuru vacho. It's a story for another day that we need to discuss, because at the end of the day kana tonoratidza culture yedu chaiyo kumberi kuziva zvotinetsa zvichatinetsa kumberi kuku zvinotinetsa zvisingaiti. Ko vatiri kukura hengetesai hanzi ko vatiri kukupai hanzi handi Maria Muruti hanzi ko vatiri kuku uko vatiri kukuchengetesai vasiri venyu musingazivi vakafa munoviga one. The thing is, something that you doesn't know doesn't hurt. Mukangoziva ipapo chete hapana kana problem. Chinhu chausingazivi hachina kana problem at all. Zvakafana panapa unonzwa ukadzanzi ini ndakasvika 45 years ndisangambosvika orgasm, murume wangu pandakazorambwa ndo pandakazosvika orgasm. Because pa 45 years angasazikanwa munhu aingoziva munhu wani hapana chaamboziya. But paazobuda manje akunda kuti ingakunzwe kwakaipa. Saka ndizvo nezvi. Ukandikandisa mwana asingaziti hasi wangu akangofoka ndongo ndewangu because I didn't know. But the moment I know kuti hasi wangu masamba atosiyana. Saka it's completely different. Koni ndemu. Yeah, Rosalind was wakadzi pano chemo tanzi ndakaita 37 years, 30 years in marriage. I didn't reach orgasm. Pandakazoenda nda kudana mukoma kwangu. Ndezvo zvinonaka kudai so. Saka makore ese akagara angazionza orgasm. Pa 30 years dzedzi anogara ka haana dzimwe kwamboraura ka achingoti kadora ikako ndizvo dzakaita varume vese vakafanana. Saka musi wanoizobuda manje arambwa akuzonuna mukoma kwangu but saka 30 years ndaigarira kadora. Ndewanze une kadora iwe kani kadora because azosangana namazvambu ndo zvakaita kunze izvi. But because angari like a frog underneath the coconut shell which thinks there's no any other world. I think andinda kupindirai chichi aiwa koni tsimbi kuita sei weta mushe Rosalind kupi nyora nyaya yako mushe. So ndikoko mungoma mati iruseka hangu mwe muno andatumirai robhoti roriya kwakizvo avhunduka vakambotadzi kuvhunduka. Vakadzi vane nharo. Vakadzi panjizvo vakadzi vane nharo. Vakadzi hamungambovakwanisi, vane nharo dzisingaiti. Ndo majumba musanduko magenda goria. Vanhu vandi zvavarume magenda goria ka hakuna genda goria yakadarika mukadzi. Nzvimbo yacho yatakauya Dhewa ukaona zvinoitwa navana ichirekera vakomana, ukaona mwana akaenda autika aiwa kunoku kuwestern world ndokunoitwa chihure chose. Mademu ngoma tauraini ngoma gwangu richo right.
I think yanhasi kai taidambura mudenga saka tikangoiti paradzana zvetu handikanorara unless kana paine anoda zvokutaura zvemuita sei motaura kana musina tobva tangoitirana good night ana Leslie vana vangu handisiye ngaipere zvayo relationship yacho. Okay, awo mwaramba hanzi handisiye vana vangu relationship yacho ndo zvangoda relationship ndaenda vamwe vari kusiya zisingaiti. Right. If you got something that you want to say, guys, there's the number to call if you want to call, or if you got something that you want to add, you can just add in. If you want to come up or wait and say, "I'm going with the ratings." Right, good people. I think nyada nasika itakonza kuti taidi buru. Tapedza ngati wherever you are, thank you so much. Good night. Tobatana muswe Friday. Madi mgoma ndikatobatana Friday. Yeah, tobatana muswe Friday. Skarga ngoti kwamuri ikoko murari zvamunoda. Right. Please guys, thanks for the stars. Thanks for sharing. And just wanna urge you guys, please, can you support DDC Car Rental? Can you share to your friends? Munongopanana link yacho muchingopana ma friends enyu amuzimu soanda kutravela kuti ane mwana uziyawo anenge achida kutravela ndokuti tite murudo rakaita sei takaenda. So on that note, I just wanna say guys, thank you so much. Thanks for your support. Thanks for everything. DDC we remain committed to helping our customers stay mobile. Dinobatika paguta, para mukuta, uyakuna, DDC, fana kuna, DDC. Tene mafiwa seva, 4x4, family car. Tene mafiwa seva, 4x4, family car. Unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. But DDC Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, sana, ambusana, fila, kuone sana, simuzirana, ya. Panondo bato sangana, batirana, panondo bato kumana, sana, DDC Skool of Thoughts, DDC Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana, sana, yambutana, pila kuone sana, kusimuzirana, nekukuruzirana, yeah. Panondo pato sangana, basirana, panondo pato kumana, basirana. DDC Skool of Thoughts, DDC Skool of Thoughts. But DDC Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time, live here on Facebook, DDC Skool of Thoughts.